Good evening, everyone. Good evening. I'm so happy and I'm real excited to see all of you here today. And today I'm going to introduce something special. It's our brand new spoken English program. Okay? Can you remember the name, guys? Guys, it is our spoken English transformation program, right? It's a 4-month program, a 4-month course. And this is something different, right? So today I'm here to share with you guys what's the difference in this program and how this program is going to benefit you in your speaking journey, right? Yes, transformation. Yes, exactly. Okay, friends. So again, I would like to take a moment to say thank you for choosing this program and for choosing me as your coach. Okay, guys, there are two terms, right? Two common terms. You heard, right? Teachers and what? Yes, I'm your coach. Okay, teacher and coach, right? Two terms. Guys, are these two the same or different? What do you think? Two words, right? Teacher and the coach are both the same. Guys, you can use our chat box. It's open for everyone. And because many students have requested, we have given the access to this free session to everyone. Okay, so you can just join and see whether this program suits you and whether this is the best fit for you. Okay, different. Yes, you know, that's good. Okay, yes, guys, that's different, right? Coach is a different term. A coach is someone who train you, right? Who trains you, who guides you, and also who helps you improve your skills, right? So that's what I'm here to do. And I hope you guys will enjoy this program. Okay, guys, first of all, I would love to get to know each other, right? I'm Dilhara Singha, and you must have seen my Facebook page and my YouTube channel too. So I would love to know about you as well. Can you quickly send a small, tiny, brief description about you in our every session going forward? You will have the chance to speak, right? But today, let's communicate through the chat box, right? Because it's the first day, and this is an introductory session and the kickoff session of this program. The first session. Okay, guys, come on. Can you please send a small description about yourself? You can start with your name, of course. I'm Dilhara. I'm Prasad. Okay, I'm Anne. Okay, guys, you can mention your name like that. I am. Then you can tell me where you're coming from. And also, you can talk about your job. I am an English teacher, an English coach. How about you guys? Yes, I'm Aisha. I'm currently living in the UAE with my family. Hi, Aisha. We have Minaya from Kalutara. We have Dilshan from Ratnapura and Ravindra from Gampaha. Denu, Nuwan, Himansa, Ishan, Yomali, Vimukti from Chilau. Okay. Viveka. Okay, guys, thank you. Thank you. I'm really happy to get to know everyone.
Okay, friends. Yes, you can drop your description, right? Our chat is open. Okay. This program, guys, actually today my plan is to give you a quick overview of this program, right? Today I'll give you a description and how this program works and what you are going to do. Okay, and what's your responsibility here, right? And how this program will help you improve and level up your speaking, right? Guys, this is a transformation program, and this is a specifically designed program for intermediate learners, right? Intermediate learners in English. Okay, now I'll describe it a little bit. Guys, can you say this confidently? This line. The line is, I can understand what you say, right? Oh, I can understand English, but I can't speak continuously, right? If you can say that sentence, okay? Can you say that sentence, guys? Genuinely? Okay, can you send that to the chat box if it's true for you? Because if you can't understand English, I mean, what I say here, okay? Yes, we have beginners programs. You can join them, right? This space, this program, right? This special course is for people who can understand English, but who are still struggling with expressing themselves freely, confidently, and continuously. And most importantly, naturally, right? Okay, guys, can you give a yes for that? Yes. And guys, how many of you translate in your head when it's your turn to speak? Are you someone like that? Who always translates in your head from Sinhala to English of you? A thought comes to your mind, right? Okay. Every time you think, what's the rule I should use here? What's the grammar rule? Okay, what's the perfect word to be in this? Okay. You have gaps in between when you speak. Is that a common problem for you? Yes, I can understand. Okay. That's also. Yes. Guys, if you can't understand very well, I mean, what I say, we have programs for beginners, right? අද මම කියන්නේ දැන් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මම චුට්ටක් සිංහලෙන් කතා කරන්න අද ෆස්ට් එක නිසා right? මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දැන් අද අපි access දෙන්න හැමෝටම join වෙන්න right? එතකොට join වෙලා ඉන්නවා ගොඩාක් students ලා. ඔයාලගේ level එක තාම හරියටම දන්නේ නැතුවනේ right? එතකොට මම අද කතා කරන මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක right? මේක අපි specifically design කරපු ප්‍රෝග්‍රෑම් එකක්. දැනට ඉංග්‍රීසි යම් තරමකට හොඳට කියන්නේ මෙහෙමයි. ඔයා ඉංග්‍රීසි movies බලන්න right? Subtitles නැති වුණත් ඔයාට අපරකට තේරුම් ගන්න පුළුවන් නම් right? ඔයා දැනටමත් already දේවල් කියවනවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් අපි තමකෝ ගොඩක් මන් දන්නවා ගොඩක් students ලා join වෙලා ඉන්නවා work කරන adults ලා right? job එකක් කරන කට්ටිය. ඒකට බලන්න ඔයාගේ work place එකේදී ඔයා English use කරනවා right? Let's say in your meetings and in your presentations and also when you send emails, when you make reports, right? You use English. You can text, you can write, you can type, all okay. The problem is, the problem arises when it's your turn to speak. You freeze. You freeze means, what should I say here? Okay, if that comes to your mind and if you get stuck, this program is for you, right? එතන මේ program එක match කරන say වගේ English භාවිත වෙන එදිනෙදා එතකොට තේරුම් ගැනීම හැකියාවක් තියෙන
කතා කරද්දි තියෙන ප්‍රශ්න ටික පොඩ්ඩක් වට හදා ගන්න ඕන කියන අයට තමයි මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක ideal වෙන්නේ. right? එතකොට beginnersලා ඉන්නවා නම් තාම දැන් ටීචර් කලින් කිව්ව දේවල් ලොකුවට මට තේරුන්නේ නැහැ පොඩ්ඩක් තේරුණා. හැබැයි ලොකුවට තේරුනේ නැහැ. සමහර වචන තේරුනේ නැහැ වගේ කට්ටිය ඉන්නවා නම් we have another program, right? That is our master class. In that program, a program එකේදී අපි basic grammar වලින් ඉඳලා advanced grammar දක්වා step by step ඔයාලව guide කරනවා. හැබැයි ඒකත් අර typical class එකක් නෙමෙයි. අපි rules board එකේ ලියලා ඒව කටපාඩම් කරන එහෙම පන්තියක් නෙමෙයි, right? Uh, that class will also be very engaging. And if you join, you can see, right? ඔයාලට බලන්න පුළුවන් join වුණොත් එහෙම අපි කතා කරන practical application එක language එකේ. කියන්නේ grammar rules වේවා, right? අපි කතා කරන්නේ practically කොහොමද මේ දේවල් use කරන්න කියලා කතා කරනකොට. Okay? ඉතින් ඒ වගේම speaking activities, listening activities ඒවත් මේ program එකේ තියෙනවා. ඔයා beginner කෙනෙක් නම් our WhatsApp number is 0777 910 940. This is the number, right? You can send us a message. Mention that mention කරන්න ඔයාට ඕනි කියලා master class එකේ details එතකොට බලන්න ඔයාට ඒක match වෙයි ගොඩක් දුරට ඒ class එකේ videos එහෙම බලලා ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ගැලපෙනවා නම් join වෙන්න, right? ඇයි මම දැන් මේක මෙච්චර පැහැදිලි කරේ? Why? In this program, in our transformation program, the explanations and the discussions, right? These will be only in English, right? Like 95%. These will be done in English, right? And also, you have to speak in English during the classes. You have to speak a lot, right? You have to speak a lot. You have to argue. You have to ask questions, right? And we have many activities planned for you. You can do them with your classmates. You can speak to your classmates. You can get to know a very good community here, right? That will be a great privilege for you. We have doctors, engineers, right? Teachers, and lawyers, graphic designers from many fields. That's a good diversity in this class. We have undergraduates and also after A-level students who just got their results, right? Guys, congratulations. We have many students here who have, got through with flying colors in their levels and gained admission to the university, right? Okay. ඉතින් මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක මැච් වෙන්න. එතකොට ඔයාලට ඉංග්‍රීසි වලින් කරන explanations තේරුම් ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් තමයි. මොකද ක්ලාස් එකේ අපි කතා කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් තමයි. activities කරන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින්. එතකොට ඔයාලට basic class එකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. details බලා ගන්න. ඔයාලට මේ number එක reach out this number, right? එතකොට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී අද මොකද වෙන්නේ කියලා මම පැහැදිලි කරන්නම්. ඔයාලට මේකෙදි කොහොමද ඔයාලගේ ස්ට්‍රක්චර් ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේ ඒ දවසේ මොනවද අපි කරන වැඩ, right? ඒ වගේම මොකද ටයිම් ටේබල් එක ඔයා කොහොමද වැඩ කරන් යන්න ඕනි අපිත් එක්ක එකතු වෙලා, right? කොහොමද ඔයාගේ මේ ප්‍රශ්නේ විසඳ ගන්න මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක උදව් වෙන්නේ කියලා තමයි මම අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. Okay, මම පොඩි උදාහරණ කීපකින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද මේක ඔයාලට helpful වෙන්නේ කියන එක. Right? Okay. Yes, Chatura. Yes, awesome. You are in the right place. He says, Chatura says, I have a good understanding of English. However, I face difficulty expressing myself fluently when speaking. Yes, guys, actually, that's a very common problem, right? Especially in Sri Lanka. The reason is actually, I also didn't have an English speaking background, right? I didn't grow up, Guys, give me a second. Okay, test one. Okay, guys, so just like you, I also did not grow up in an English-speaking family. No, my parents, they did not speak English at home.
not at all, right? And also, if I talk about my school life, uh, I I studied in Sinhala medium for like 12 years. In whole time, it was only Sinhala, right? So I also didn't have a background, a surrounding to immerse in the language. Okay. But actually, my parents invested a lot in my English and I didn't let it go to waste, right? I practiced a lot. I worked so hard to, to become who I am today, right? So whatever English I have right now is something I earned with what? With effort, right? I practiced lots of methods. I even wrote letters to my pen friends, right? I had three pen friends from Germany, from Poland, and I can't remember the other country. I had three friends. Uh, we exchanged letters, and I read books a lot. I read many books. And back then, we didn't have YouTube and other resources. We didn't have internet when I was like in grade 6, 7. No, we didn't have. Uh, but guys, I used to watch movies and all, and also I practiced this thing. Guys, do you know about shadowing? Shadowing, do you know? Have you heard that term, shadowing? Have you heard? Is that something which helps you greatly improve your pronunciation, the rhythm of the language, your intonation, something like that? Yes, you've heard. Yes. Guys, I didn't know. I mean, no one taught me that, but I myself, I can remember I practiced that. As a kid, I practiced that. When I was watching movies, I used to, pause after a character speaks. I pause and then I repeat. I repeat. Again, I play, pause, and repeat. I practice that. Okay. So many ways I will share with you in the future, right? So what I want to say is, for many Sri Lankans, for many students here, I know you don't have a background, you don't have a background to practice English every day, right? That's the main problem. We think in Sinhala and we try to convert that into English, right? So our brain works so hard for us, right? Switching the languages, two languages when it comes to speaking English, right? So මෙයා ගොඩක් මහන්සි වෙනවා ඔයාට ඒක කරලා දෙන්නනේ. That's why guys you see gaps when you speak, right? You have a lot of, in between your speech. That's the reason you translate a lot in your head. Okay. So in this program, we train yourself, right? We means you and me, right? ඔයයි මම එකතු වෙලා, what do? We train yourself to think in English, right? The main goal of this program is to make English your thinking language, right? I have a big plan for you. I will give everyday tasks for you to practice at home. You have to do them, right? It's not about classes, right? We have 2 classes per week, every Wednesday and every Saturday, 2 live sessions. And every live session, each session will be like 2.5 hours long, 2.5 hours long, right? From Wednesday, we'll be starting at 8 p.m. because many people, many students who work, right? They have requested me, coach, 7:30 is not good a time, right? I arrive home at around 7:30, so can you please start at around 8, right? So on Wednesdays, I'll start at 8 p.m., 8 to 10:30. And on Saturdays, the starting time will be 7:30, right? 7:30 to 10 p.m. Okay? 2 days per week. And in each session, right? In each session, we choose one specific real life situation, right? Okay.
I choose one specific situation, right? It can be a social situation like a party, a social gathering or something, or a workplace situation like a meeting, interview, or something like that. And also, we we choose casual things like a doctor appointment, a time you have to buy things at a supermarket in English, right? And also how to make phone calls. And also, we plan the lesson around that specific situation, right? අපි හැම දවසකම තෝරගන්නවා එක මොනා හරි situation එකක්. Okay? Real life ඔයාට English වලින් face කරන්න වෙන අවස්ථාවක් තෝරගන්නවා. එකක්, right? එකක් තෝර අරගෙන එක වටේට තමයි අපි lesson එක plan කරගෙන යන්නේ. එතකොට ඒකට අදාළව ඔයා කතා කරනකොට ඔයාට ඕනි කරන වාක්‍ය රටාවල් නේද? විශේෂ sentence patterns, ඒ වගේම මොනවා හරි ඔයාට අහන්න ඕනි දෙයකට උත්තර දෙන විදිය මෙතනදී natives ලා මොනවද use කරන expressions, everyday expressions මොනවාද, phrases මොනවාද, ඒ වගේම ගොඩාක් කලාවට යාලා use කරනවා phrasal verbs කියන දේවල්, ඒ දේවල් මොනවාද, right? ඒ වගේ එක situation එකක් අරගෙන ඔයා දැනගන්න ඕනි හැමතේම වගේ. I mean, to handle that situation confidently, right? And to speak there naturally, everything you should know, right? That will be covered in each session, right? And after our discussion, there will be a speaking activity for you, right? And you will be doing that activity with your classmates. අපිට තියෙනවා Zoom එකේ breakout rooms කියන option එක. දැන් මේක ඔයාලගේ එකේ විතරක් නෙමෙයි මගේ හැම class එකකම තියෙනවා speaking activities, right? ඒතර ඔයාලගේ එකෙත් තියෙනවා. මේ program එකෙත් තියෙනවා. අපේ discussion එකෙන් පස්සේ මම කිව්වා දැන් මේ discussion එකේදී we speak a lot, right? මටත් වඩා ඔයා කතා කරන්න ඕනි. මම ගොඩාක් chances දෙනවා එකට. But guys, you have to start speaking, right? If your background is loud and noisy, you can keep your mic mute, but or class එකට එනකොට you have to prepare your background, right? Tell everyone, okay, I'm attending a class today, please don't disturb me, right? And you can start speaking, you can unmute and speak, right? So after a discussion, you'll be able to speak to your friends, and I join each breakout room, each team, and I help you with correcting your mistakes and suggesting you improvements to your sentences, right? breakout rooms වල activities කරනකොට guys මම join වෙලා ඔයාලගේ rooms වලට අපි මේකට බඳව ගන්න සීමිත ප්‍රමාණයක් විතරයි. Why? Speaking practice කරන එක guys අපිට students ලා 300ක් මේ එකතු කරගෙන කරන්න බැරි වැඩක්. It's not practical. Right? So this is for a small group, right? තාම ළමයි register වෙමින් තමයි ඉන්නේ. So you also can register if you think this is a good fit for you, you can of course register, right? You still have time. එතකොට පොඩි කණ්ඩායමක් ඉන්න නිසා සාමාන්‍ය group එකට එකතු වෙන්නේ ළමයි 4ක් 5ක් වගේ students ලා තමයි එකතු වෙන්නේ, right? එතකොට හොඳට freely කතා කරන්න පුළුවන් chance එක environment එක හැදෙනවා, right? හැබැයි ඔයා කතා කරොත් තමයි මට හිතා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කොහොමද ඔයාට help කරන්න ඕනි කියන දේ. Okay? Because intermediate learners ලා ගත්තත් again ඔයාලගේ levels vary වෙනවා නේද? වෙනස් වෙනවා එක දේවල් අනුව. සමහර කටේ vocabulary එක හරීම හොඳයි. Right? Grammar පොඩි පොඩි ප්‍රශ්න තියෙනවා. Right? දැන් grammar කතා කරන class එකක් නෙමෙයි මේක. But guys, still, grammar is really important. Why? Especially in Sri Lanka, right? People can be, people will be starting judging you, right? You will meet people in your workplace, in your college, in your university. Test one. Yes. Guys, මම කියමින් හිටියේ ඔයාට හම්බෙනවා කට්ටිය ඔය judge කරන කට්ටිය නේද? So many students have this fear of judgment. ඔයා කතා කරන එකේ මොනවා හරි අඩුපාඩුවක් තිබුණොත්, right? It's not like other countries. I mean, when you speak in English, right, in front of a native, he won't laugh at you, right? He won't laugh at you. Just like we won't laugh at English speakers when they speak Sinhala, when they try to speak Sinhala, we don't laugh at them, right? We are proud.
We are proud to hear that they speak in Sinhala, right? And they also won't laugh at us. But when it comes to Sri Lankans, right? අපි ගත්ත ශ්‍රී ලංකාවේ මිනිස්සු එයාලට ඉංග්‍රීසි පුළුවන්. හැබැයි ඔයා කතා කරනකොට වැරද්දක් වුණොත් එහෙම අනිවාර්යයෙන්ම ඒක ස්පොට් කරනවානේ. ආගේ වැරදි නේ අයියෝ කියලා පෙන්නනවනේ ඔයාටනේ. ඉතින් ඒ නිසා තමයි ගොඩාක් කට්ටිය බය වෙන්නේ කතා කරන්න පටන් ගන්න. right? ඉතින් මම මේ කියමින් හිටියේ අපිට හොඳ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් පොඩි කාලේ දැන් නොතිබුණ නිසා අපේ ග්‍රැමර් වල ප්‍රශ්න තියෙනවා. Why? Because we learned English. We learned that. It's not like how we practiced Sinhala. When it comes to Sinhala sentence patterns, we absorb them naturally, right? We listened to our parents and then we picked words, sentences, patterns, and all, right? We didn't have that environment for English. So that's why students make grammar mistakes. Because we learned the rules, we wrote them on our books, then we created lots of hundreds, thousands sentences, and we practiced. Okay? So that's the reason why you can't, sometimes, not all the time, sometimes you struggle creating sentences correctly with correct grammar, right? So there are some students who have a solid vocabulary, they know many words, but they have some grammar issues, right? And there are some students whose grammar is really good, but they want to improve their vocabulary, right? They want to know natural expressions, phrases and all. They want to make it strong, their vocabulary, right? So just like that, එක එකකට ප්‍රශ්න guys වෙනස් වෙනවා. For me to understand your level, you have to start speaking during your activities. Okay? ඉතින් මේක මේ ස්ට්‍රක්චර් එක ඔයාලට ගැලපෙනවා කියලා හිතනවා නම් ඒ වගේම හැම පන්තියකදීම අපි කතා කරනවා කොහොමද අපි listening වලින් improve වෙන්නේ කියන එක. I will play conversations, native conversations here, and you will get the chance to listen to them, listen to native people, and grab patterns naturally, right? And I'll give them to you to practice as well. You can practice shadowing with them. Okay, so this is a huge program. 4 months time, but we work, we do a lot of things. Okay. All right, friends. As I said, this is not a grammar class. මෙන්න මේ දේවල් class එකේ වෙන්නේ නැහැ guys. We don't learn grammar rules, right? We don't memorize patterns, and we don't stay silent until you are ready, you feel ready. Or ready කියලා හිතනකන් then ඔන්න මම ready මං තාම ready නෑ කියනකන් mic එක off කරන් ඉන්න class එකක් නෙමෙයි. You have to start speaking. Okay? හැම දවසක මම ඔයාලත් එක්ක activities කරනවා class එකේදී. ඊට පස්සේ ගෙදර වැඩක් දෙනවා. ගෙදර වැඩ කියන්නේ මෙන්න මේවා. You don't have to write anything. You don't have to type anything. I'll give you small tasks. For that, I will start another WhatsApp group, right? So in that group, you can send your assignments in a voice message, right? In a voice note, you can send your assignment. It will take just 15 minutes a day. දවසකට විනාඩි 15ක් විතර වැය කරලා කරන්න පුළුවන් වැඩ තමයි දෙන්නේ. එතකොට guys, can you allocate 15 minutes a day? I mean, not on Wednesdays and Saturdays. I mean the other days. I'm going to give you quick challenges every day. You have to complete them and send me a voice note, a voice message, recording your activity, I mean your answer or your conversation or your dialogue or whatever, according to that activity. Can you allocate 15 minutes time a day for that? Yes? If you can't make the most of this program. Okay? බැරි නම් ඔයාට ඒකේ උපරිම මොකද්ද කියන්නේ උපරිම ඵලය නෙලා ගන්න අමාරුයි, right? Okay? I assign you things and you have to do them. Why? Guys, here, this is not my responsibility, right? Making you fluent. I have a responsibility, right? That's true. But this is something මොනවාද කියන්නේ සිංහලෙන් අපි කියනවා මේ තනියත් පොඩි ගහන්න බෑනේ නේද? එතකොට ඔයාට fluent speaker කෙනෙක් වෙන්න ඕන නම් ඔයාගේ පැත්තෙන් කරන්න ගොඩාක් වැඩ කොටසක් තියෙනවා. Why? We just have 2 sessions per week. We meet
only for like 5 hours per week. Okay? You come to the class, you do activities, and the next day you go to your office and you start speaking to your friends in Sinhala. You hear Sinhala, right? So, if you want to make it fast, I mean, the process of becoming fluent, if you want to make it fast, and if you want to achieve that this year itself, I mean, if you want to become fluent speaker, or to run a fluent speaker කෙනෙක් වෙන මේ අවුරුද්දෙම, if you wrote it in your resolutions, new year resolutions and all, ඔයාට සිද්ධම වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම දවසට වෙලාවක් වෙන් කරන්න මොහකටද? ඉංග්‍රීසි වලින් මොනවා හරි අහන්න. And මම දෙනවා ඔයාලට activities ඉංග්‍රීසි වලින් හිතන විදිහ කොහොමද train වෙන්නේ කියන එකට දෙනවා activities ඒව කරන්න. right? විනාඩි 15ක් 30ක් විතර ඔයාලට දවසට වැය කරන්න වෙයි. ඒ ටික දිනදා කරනවා නම් විතරයි ඔයාට මේ program එක සාර්ථක කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ guys, right? And at the end of the program there will be a test, a speaking test, and according to your score, your grade, a certificate will be awarded, right? A certificate of completion of this program. Okay. And guys, you speak from day one. Day one is not today. Next Saturday is our day one, right? So you start speaking. And we use real and everyday English. And also you build genuine confidence through practice. Guys, when it comes to speaking a language, what's the most important thing? Is it knowing grammar? Is it knowing words? Or is it being confident? Being confident enough to start? What's the most important thing? What's the most, what's the hardest thing? Hardest, but yet the most important thing. Knowing grammar, knowing words, or being confident enough to start. Yes, guys, it's confidence, right? Confidence. Being confident. එක තමයි guys අමාරුම දේ හදාගන්න. මොකද ඔයා confident නා. Confident කියලා කියන්නේ මොකද්ද guys? ඔයාට ඔයාගෙන තියෙනවා විශ්වාසයක්. විශ්වාසය, we call it confidence. විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් we call it confident. That's the adjective, right? So, if you are confident enough to start speaking, and if you're not afraid of making mistakes, that's what you should have at this stage, right? මේ stage එකට තියෙන මොන දේ තමයි guys බය නැහැ කියන එකනේ. ඔයාට ඔයාගෙන sure වෙන්න ඕනේ. දැන් ඕක නැති කට්ටිය ඉන්නවනේ. නැති කට්ටියට මම මුලින්ම help කරන්නේ ඒක improve කරගන්න තමයි. right? දැන් class එකේ මම හිතන්නේ join වෙලා ඉන්න අපේ දැනට තියෙන programs වල ඉන්න students ලා. right? අපේ දැනට ඉන්න programs වල students ලාට පුළුවන්. එයාලට මම ගොඩාක් discounts දීලා තිනවා හැම program එකකටම join වෙද්දී ආයෙ දිගටම එයාලට practice වෙන්න පුළුවන්. මම කියන්නේ ඒ කටින් ඉන්න හින්දාලට කියන්නේ, right? they know එයාලා දන්නවා, right? මම confidence improve කරන්නේ කොහොමද කියන එක එයාලගේ. පළවෙනි දවස්වල cam එක on කරන්න නැතුව කතා කරන කට්ටිය cam එක වහගෙන මයික් එක විතර කතා කරන කට්ටිය ඉන්නවනේ. අනේ මට ලැජ්ජයි අම්මෝ මට බෑ මුණ පෙන්නන්න කියලා, right? මෙහෙමයි I don't force you that. මම force කරන්නේ නැහැ ඒක කරන්න කියලා, but if you can turn on your camera and start speaking face to face to your friends during your classes, and if you can do that, if you can speak with me, right, turning on your camera, you can definitely be able to improve your confidence. අනිවාර්යෙන්ම ඔයාට ආයි confidence level එක improve කරගන්න පුළුවන් වෙනවා guys. මොකද ඔයාට interview එකකට ගිහිල්ලා එහෙම නැත්නම් ඔයාට තියෙනවා මේ ඔයාගේ promotion එක ගන්න, right? දැන් මෙතන ඉන්න ගොඩාක් කට්ටිය qualified කට්ටිය ඉන්නනේ මම දන්නවා ගොඩාක් fields වලින් qualified කට්ටිය ඉන්නවා නේද? You guys are really really talented. Well qualified. Okay? හැබැයි දැන් promotion එකක් තියෙනවා. ඔයත් ඉන්නවා ඔයාගේම colleague කෙනෙකුත් ඉන්නවා. ඔකට තරඟ කරන, right? එතකොට
ඔයාගේ ප්‍රශ්නේ තමයි guys, you can't express yourself freely, smoothly in English. That's your problem. And when it comes to the other guy, he has no such qualifications. I mean, එයාගේ qualifications ගත්තොත් එimhe ඔයාගේ තරමටම නැහැ. But he's so confident. Right? He's so confident. He's very smooth when it comes to speaking. He can express his opinions confidently, and others know that. He can present himself very well in English. Okay? So it adds something to his personality as well. It helps him to make a good impression in front of, I mean, your bosses, right? During your office, during your meetings. English දන්න කෙනාට හොඳට ඒක ගැන confident කෙනාට පුළුවන් වෙනවා හොඳ impression එකක් දෙන්න නේද guys. ඉතින් qualified කෙනෙක් හිටියට සමහර වෙලාවට එයාට පස්සට යන වෙන්න සිද්ධ වෙන අවස්ථාවල් තියෙනවා මේ ප්‍රශ්නේ හින්දා. ඉංග්‍රීසි දන්නවා අවුරුදු ගාණක් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ඉගෙනගෙන තියෙන සමහර ළමයිනේ ඩිග්‍රී එක කර ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රොෆෙෂනල් එක්සෑම්ස් කර ඉංග්‍රීසි වලින් හැබැයි දැන් ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් වඩ තිබ්බොත් එහෙම you create your slides and you try to cram everything, all the points. නේ පොඩ පාඩම් කරගෙන වගේ තමයි යන්නේ. ඔයා රෙඩි වෙලා ගිය නැති ප්‍රශ්නයක් අහුවොත් එහෙම. ඔයා රෙඩි වෙලා ගිය නැති ප්‍රශ්නයක් අහනවා වගේ ඔඩියන්ස් එකේ. නැත්තම් ඔෆිස් එකේ තව මැනේජර් කෙනෙක් අහනවා වගේ ක්වෙස්චන් කරනවා දෙයක්. ඔයා ප්‍රොපෝසල් එකක් ඉදිරිපත් කරනවා ඒක ක්වෙස්චන් කරනවා. මෙහෙම වුණොත් මොකක් වෙයිද? මෙහෙම වුණොත් එතකොටනේ. එතකොට guys ඔයාට ඔයාගේ ඔපිනියන් එක ඔයා හිතන දේ everything is okay, right? ඔයාගේ ප්‍රසන්ටේෂන් එකේ කිසිම වැරද්දක් නැහැ. හැබැයි still ඔයාට ඒක හරියට කියා ගන්න බැරි වුණොත් එහෙම නේ. ඒ අහව ප්‍රශ්නට හරියට ෆේස් කරන්න බැරි වුණොත් ඉංග්‍රීසි වලින් ප්‍රශ්නයක් නේ. ඉතින් ඒ හැම දෙයකම හේතුව තමයි guys ඔය confidence එක මදිකම. සමහර කට්ටිය ඉන්නවා කතා කරනකොට ගොඩාක් වැරදි වෙනවා යාළුවගේ. ඉතින් grammar mistakes අනන්තවත් තියෙනවා. හැබැයි කාටවත් ඒවා තේරෙන්නේවත් නැහැ. Why? ඒ කට්ටිය හරිම confident. ඒ කියන්නේ මූණින්වත් පේන්නේ බයක් ලැජ්ජාවක් මොනවත් පේන්නේ නර්වස්නස් එකක් පේන්නේවත් නැහැ. මාරම confident. එතකොට ඔයත් ඔහේ අහගෙන ඉන්නවා මිසක් you can't spot their mistakes. That's the level you should reach. ඒ තමයි your reach වෙන level එක. It's not about, I mean, I don't want you to be perfect, right? Perfect වෙන්න මේ මට ඕනි ඔයාලව. I want you to be, confident and natural speakers. Okay? එතකොට මේ ක්ලාස් එකේදී guys අපි කරන්නේ ඔයාලව එදිනදා situations වලට විශේෂයෙන්ම workplace situations වලට ඒ වගේම casually ඔයාට අපි තමකෝ දැන් වෙන country එකකට ගියොත් එහෙම ඔයාට මොන හරි groceries buy කරන්න you have to go to a supermarket, right? එතකොට if you feel sick you have to make your appointment with a doctor in English. Okay? එතකොට එතන ඉඳලා පොඩි පොඩි දේවල් ඉඳලා හැම දෙයකම අපි හිතමුකෝ ඔයා යනවා පොඩි ජොබ් එකක් කරන්න. It's not a white collar job. But still you need English for that, right? එහෙම දෙයක් හරි හරියට කරගන්න හැම චූටි අවස්ථාවකදීම ඔයාට ඉංග්‍රීසි ඕනි වෙනවනේ. ඉතින් හැම සිනාරියෝ එකකටම මම ගන්න සිනාරියෝස් guys ඔයාලට ජීවිතේදී important වෙන දේවල් තමයි ගන්න situations ගන්නකොට. ඒ වගේම formal casual දෙකම අපි කතා කරනවා. Right? Formal විතරක් නෙමෙයි. You know why? These are two different contexts. Formal, informal. Formal language. How we should speak in a formal context is completely different from the way we speak in a casual context. Right? අපි casually කෙනෙක් එක්ක කතා කරන විදිහ, formally කතා කරන විදිහ, formally means interview එකකදී workplace එකේදී ඔයාගේ boss ට කතා කරනකොට අලුත් client කෙනෙක්ට කතා කරනකොටනේ client කෙනෙක් ඉන්නවා guys you have to win a business and this guy calls you and he speaks in English. Now you can't hang up, right? You have to continue speaking. You have to face him, right? ඔයාට face කරන්න වෙනවනේ ඔයාට මේ call එක තියන්න බෑනේ නේද? ඔය client කෙනෙක් අලුත් business එකක් you have to win that, right? And guys your job is not to lose. Right? You are here to win. ඉන්නේ win කරන්න නේද ඔයාගේ life එකේ lose වෙන අපි කවුරුත් ආස නැහැනේ. ඉතින් ඒ නිසා මේ
ෆෝමල් තැනකදී කතා කරන විදිහ, කැෂුවල් තැනකදී කතා කරන විදිහ මේ දෙකම අපි හොඳට වෙල් ට්‍රේන් වෙනා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී ඔයාට වගේ ලොකු වෙනසක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි අනිවාර්යෙන්ම මාස 4ක් කාලේ යනකොට. right? ඔයාව ස්ට්‍රෝං කරනවා අර හැම තැනකදීම ඔයා යූස් කරන ලැන්ග්වේජ් එක මොකද්ද? ඔයා යූස් කරන ටෙක්නික්ස් මොනවද? right? දැන් මම කතා කරනවා කීපයක්. ඔයා යූස් කරන ඕන ශිල්ප ක්‍රම මොනවද? කෙනෙක්ට ඔයා දැන් හිතන්නකෝ you are nervous, right? You are really nervous. ඔයාට හිතා ගන්නවත් බෑ you are not ready. ඔයා ready නැහැ මේ සිචුේෂන් එකට you are not ready, right? but එක පෙන්වන්න බෑ දැන්. පෙන්වන්න බැරි තැනක්. ඔයා කොහොමද ඒක handle කරන්නේ? there are techniques to follow. ඔයාට අනුගමනය කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා guys, right? එතකොට අපි හිතමුකෝ ඔයා මොනවා හරි දෙයකට උත්තරේ දන්නේ නැහැ කෙනෙක් ප්‍රශ්නයක් අහනවා ඉංග්‍රීසි වලින්. You don't know the answer. You need some time. You need to buy some time to think, to process in your head. What should be the answer? You need some time, right? අපි අරයාගේ ප්‍රශ්නට උත්තරයක් දෙන්න වෙලාව හදාගන්න ඔළුව ඇතුලින් උත්තරේ කල්පනා කරන ගමන් but we have to speak නෙමෙයි we have to continue this conversation කොහොමද ඔහ කරන්නේ right පොඩි තියෙනවා magics තියෙනවා right ඒවා මොනවද අපිව කතා කරනවා okay ඒ වගේම තමයි guys මේ කොහොමද ඔයාගේ language එක soften කරන්නේ right සමහර දේවල් තියෙනවා මම තචුටකින් පෙන්නන්නම් දැන් ඔයාට මොන හරි දෙයක් ඕනි කරගන්න කාගෙන් හරි අපි කොහොමද මට ඕනි කියලා කියන්නේ guys මට ඕන can you send to the chat box කොහොමද කියන්නේ මට ඕනි කියලා මොන හරි දෙයක් මට ඕන දැන් ක්ලාස් එකට messages එවනකොට ඔයාලා ගොඩාක් කට්ටිය එවන්නේ හැම තමයිනේ කොහොමද I want I need keyword need is different from want. need කියන වචනේ වෙනස් want වඩා. මම කියන්න මොකද්ද කියලා. මට ඕන කියලා කියනකොට yes guys. මට ඕන කියත්තේ දැන් yes want has the meaning එක තේරුම තියෙනවා. Understandable. But according to the situation, I mean if it's formal, right? I want කියන්නේ මට ඕනිය වගේ තමයි. මට ඕන අපි කියන්නේ දෙන්න මට ඕන එහෙම කියන්නේ නේ ඒ වගේ තමයි I want කියන එක feel වෙන්නේ right I mean in a formal context in casual situations it's okay to say I want but formal තැනකදී it may sound rude impolite yes guys in this program you will learn lots of methods how you can soften your speech, soften your language, how to talk politely. කෙනෙක්ගෙන් වැඩක් කරගන්නකොට එයා ඒක කරලා දෙන විදිහට කොහොමද කතා කරන්නේ නේ? අපි කොහොමද මේ අර අපි ගැන හොඳ ප්‍රතිරූපයක් පැවැරෙන විදිහට කතා කරන්නේ? right? මේ දේවල් ඉගෙන ගන්නවා, ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකේදී. හරිද? ඔය ටෙක්නික්ස් දන්නවා නම් guys මේ කතා කරන එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි හරිම සරල දෙයක්. you know දැන් මං වැඩ කරනවා ගොඩාක් countries වල ළමයි එක්ක. countries වල ළමයි කිව්වේ වැරදුනා sorry. වෙන countries වල ඉන්න ශ්‍රී ලංකන්ස්ලාත් එක්ක. I don't teach foreigners. මම foreigners ලට උගන්වලා නැහැ. but ගොඩාක් students ලට මම උගන්වලා තියෙනවා. ඒ වගේම උගන්වනවා. එලා train කරනවා. මේ ගොඩක් වෙන countries වල ඉන්න ශ්‍රී ලංකන් students ලා. Italy, Poland, UK, USA, Australia, New Zealand, and Japan, and also countries like Qatar, Maldives, UAE. We have many friends from all across the world, right? I think, yes, guys, thank you, thank you. You have shared your thoughts. Thank you so much. Yes, that's what you should do. Or the another share karagana, guys. That's also practice. That's also a way to practice, right? Okay. I think ගොඩාක් කට්ටිය එක්ක මම වැඩ කරනවා කියලා කිව්වනේ. ඔය countries වල ළමයිත් එක්ක. එතකොට මම යාළුවගෙන් අහනවා guys how about the other languages? I mean a language like Chinese, a language like Italian,
A language like Japanese, yes, Swedish, Finnish, the language in Finland, right? Finland වලට අපිට ඉන්නවා friends ලා. Yes, Ireshani and many friends. Yes, I have. එතකොට මං අහනවා මේ ප්‍රශ්නේ. මොකද්ද lazy language එක? Is it English or that particular language? මොකද්ද lazy language එක? ඒ භාෂාවද නැත්නම් Englishද කියලා මං අහනවා. සිංහලද කියලා අහන්නේ නැහැ. මොකද we can already speak Sinhala well, right? මොකද්ද ඔයාලට හිතන්නේ යාළගේ උත්තරය වෙන්නේ? දැන් මෙතනත් ඇතිනේ වෙන වෙන countries වල දැනට ඉන්න කට්ටිය නේද? මොකක්ද lazy language එක compared to the other languages? How do you say English? What do you think, guys? Is it easier or not compared to the other languages? Easier. Easier means වඩා පහසුයි compared to another language. Easier. What do you think? Yes, guys. Actually, English is one of the easiest languages to learn, to speak, to work with, to practice. Easy, right? English can මාරම lazy language guys compared to the other foreign languages. The structures are very simple actually. And you know, guys, we have, from basic, if we take from basics to advanced grammar, we have many patterns, right? We have many patterns in English too. We have complicated patterns as well. Guys, well, let me tell you one thing. When it comes to native speakers in English, right? They don't use complicated rules. They don't use complicated patterns. When they speak every day, they don't use complicated things. I will suggest you one pattern, right? Let's take, tenses. You heard tenses, right? When it comes to tenses, there's a tense called future perfect continuous. Have you heard that? Future perfect continuous, that's a tense pattern like that. Have you heard that? We have future simple, future continuous, future perfect continuous. Yes, right? But guys, do you think natives use that for real when they speak every day? I'm asking this because the answer is no, right? You know that. No, guys, they don't use actually. When they speak casually, they don't use them. Right? I will have completed my assignment by the time you arrive here. They don't say like that. They use simple structures. If I tell you, instead of using that pattern, they use simple future I will pattern to mean the same ideas about which we create sentences in Sri Lanka at school in future perfect continuous. Right? අපි ඒ tense එකෙන් අපි හදන වාක්‍ය තියෙන්නේ. Right? එයාලා ඒ දේවල් කතා කරනකොට simple future වලින් තමයි guys කතා කරන්නේ. And ඊට අමතරව තව parents තියෙනවා කතා කරන්න අර වගේ මේ complicated grammar rules they also don't use when speaking. Right? අපි ගත්තොත් එහෙම simple present, present continuous, simple future, මේ වගේ simple past, right? මේ වගේ parents තමයි guys අර ගොඩාක් කතා කරනකොට use කරන්නේ. අපි මේ දන්න simple කියන parents තමයි ගොඩාක් use කරන්නේ. Like 60-70% of the language. During a conversation, they use these simple parents, right? එතකොට English ගත්තාම guys ඔයාලට තේරෙන එක තව භාෂාවක් ඉගෙන ගන්න ගියාට පස්සේ. අයියෝ English ලේසියිනේ. මෙච්චර කල් මම අපරාධ කරගත්තේ නැත්te කියලා තේරෙන්නේ ඊට පස්සේ තමයි. right? ඉතින් ඇත්තටම මේක කරන්න පුළුවන් දෙයක් නේ? එකම දේ තමයි guys ඔයාගේ විශ්වාසයේ confidence එක හදාගන්න එක. ඔයා ඒක පන්න ගත්තා කියලා කියන්නේ අනිවාර්යෙන්ම කතා කරන එකේ ස්පීඩ් එක ඔය පොඩි ප්‍රශ්න ටික brush up කරගන්න එක කරගන්න පුළුවන් වැඩක්. ගොඩක් friends වලට තියෙන දේ තමයි guys බය සහ ලැජ්ජාව. ඒතරට බය වෙවි ලැජ්ජ වෙවි ඉන්න බැහැනේ මේ important තැනකදී. You have an interview tomorrow, right? සමහර ළමයි message එකක් කරනවා coach මට තියෙනවා interview එකක් ලැබෙන සතියේ.
මට සතියෙන් පුළුවන් ද මේක කරගන්න. මේක කරගන්න කියලා කියන්නේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හදාගන්න පුළුවන් දෙයක් තමයි අහන්නේ. Guys, is it practical? Practical ද කියලා කියන්නකො ඒක. He has it this interview next week. Only 6 days left. Is this something we can do overnight? What do you think? Impossible. Yes ද? දැන් එහෙම friends ලා ඉන්න දැන් මට මේ program එකට තව මේ messages PT exam එක තියෙනවා දැන් ඔස්ට්‍රේලියාවේ ඉන්න friends ලා ඉන්නවනේ PT කරන කට්ටිය ඉන්නවා. එක තියෙනවා ලබන මාසෙයි ලබන සතියේ මට මෙන්න මේ level එක කතා කරන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනි කියලා but ඒක කරන්න ටිකක් අමාරුයි නේද guys? ඒ කියන්නේ මේකට යම්කිසි කාලයක් වැය වෙනවා. Why? This is a process. ක්‍රියාවලියක්නේ. Right? So it takes some time. එතකොට ඔයාට වැදගත් important තැනකදී ඔයාට බැහැනේ වැරදි කරන්නනේ. බය වෙවි ලැජ්ජ වෙවි ඉන්නත් බැහැනේ. එතකොට you have to face confidently. But in here, in this class, you have that opportunity to make mistakes and to learn from them, to practice, to talk freely, to ask questions. Right? Class එකේදී ඔයාලට chance එක හම්බෙනවා guys freely practice වෙන්න. ඔයාලට දෙන ප්‍රශ්න ඔක්කොම අහන්න, right? ඔයාගේ confidence එක build up කරගන්න නම් camera එක on කරලා පොඩ්ඩක් try කරන්න. You get the chance. ඉතින් මේකෙන් ඔයා ප්‍රයෝජන ගන්න තරමට we can guarantee your results. Right? Okay friends, එතකොට I have here some reasons for you to feel stuck. Right? Conversation එකකදී මැදදී in the middle of a conversation, you feel stuck, like your mind goes blank. ඔයාගේ ඔළුවේ ඔක්කොම වචන ටික නැති වෙලා හිස් පිටුවක් වගේ එනවනේ, නේද? blank වෙනවනේ නේ. මොකද්ද කියන්නේ කියලා හිතා ගන්න බැරුව. එතකොට මේකට තියෙන ලොකුම හේතුව ටික තමයි I have listed down here. What's the first one, friends? You translate. You translate in your head. You think in your native language first. That's the biggest problem. ඔයාට මතකද friends මේ ටික දවසකට කලින් I'm sorry දවසකට කලින් නෙමෙයි like a few months ago I can't remember exactly when but there was a boy. Did you see a boy like 15-year-old boy, 15 or 14-year-old boy who can speak English like an American? Did you see? There was a boy who was really fluent. Is there many programs එයාව interview කරලා ගොඩක් programs උත් තිබුණා on YouTube and on TV as well. You saw him, right? Okay, that's good. Guys, there's සමහරව පුනරුත්පත්තිය නැත්නම් මොනවාද මේ කලින් ගියම ආත්මේ මේ foreign කෙනෙක් කරලා ඉඳලා තියෙ එහෙම කියලා ආభాෂය කියලා නේද? ඇත්තටම මේ අර ඒ දරුවා එයාගේ ඉන්ටර්විව් එකකදී කියපු දේවල් ඔයාලත් ඇහුවනම් අපිට හොඳටම තේරුම් ගන්න පුළුවන් මොකද වෙලා තියෙන්නේ කියලානේ. පොඩි කාලේ දැන් ඇත්තටම මේ ජෙනරේෂන් එකේ අපිට කියන්නේ මගේ ජෙනරේෂන් එකේ නම් ඔයා මාත් එක්ක agree වෙයි. I don't know. ජෙනරේෂන් මොකද්ද කියලා. But අපි 90 ගණන් වල ඉපදුන කට්ටිය නේද? මම 90 ගණන් වල ඉපදුන කෙනෙක්, right? ඔයාලත් සමහර අය එහෙම ඇති. ගොඩක් කටින් පොඩි කට්ටියනේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට මේ දැන් ළමයින්ට තියෙනවා හොඳ මේ විදිහක් නේද practice වෙන්න. They're just one click away. If they want to watch a video, they want to listen to a song, right? හැමදේම click කරන්න විතරයිනේ තියෙන්නේ නේද? There are lots of resources for them to practice. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා practice වෙන්න. ගොඩක් ක්‍රම තියෙනවා නේද? ඉතින් මේ boy මොකද කිව්වේ? මම පොඩි කාලේ දැන් cartoons බැලුවා, නේ movies බැලුවා, games play කරා නේද? මගේ thinking voice එක English වලින් හැදෙන්න පටන් ගත්තා නේ. අර බලන්න. ඒකේ thinking voice එක සිංහලෙන් ඉංග්‍රීසි වලට කන්වර්ට් වුණා කියලා එක තැනකදී එයා කිව්වා. right? දැන් මම මේ ඊයේ මාස්ටර් ක්ලාස් එකේ ළමයින්ටත් ඒ වැඩේ දුන්නා. මොකද්ද මේ හිතන්න පටන් ගන්න කියන එක. පොඩි වැඩක් දුන්නේ අරට මම. guys, ඇත්තටම මේ හිතනවා කියන වැඩේ ඉංග්‍රීසි වලින් හිතනවා කියන වැඩේ තියෙනවානේ. ඔයගේ මේ ඔළුව තුල ඉන්න පුංචි narrator කෙනෙක්. Do you have someone like that in your head, inside your head?
Someone who is hidden in your head. Small person. එයා දැන් ඔයාට කියනවා මේ ක්ලාස් එක නම් මට හොඳයි වගේ. නේ නැත්තම් දැන් මට බඩගිනි වගේ. වර නිදිමතයි. අද මහන්සි. ඔයාට ඔහම කියන කෙනෙක් මෙතන ඉන්නවා නේද guys? එයා කතා කරන්නේ මොන ලැන්ග්වේජ් එකෙන්ද ඔයාට අනේ? I mean දැන් මේ වෙද්දි කතා කරන්නේ මොන ලැන්ග්වේජ් එකෙන්ද ඔයාට එවන්නේ සිග්නල් කරන්නේ දේවල්. thoughts එවන්නේ ඔයාට. මොකද ලැන්ග්වේජ් එක? Is it English or Sinhala? ඔයාලා කෙනෙක්ට බයින්න හිතනවා. ඔයාට මේ අර බනින්නේ ඔයා බනින්නේ නැහැ හිතින් බනිනවා right? මොකද්ද බනින ලැන්ග්වේජ් එක ඔයා? yes. ඉංග්ලිෂ් පරිසරයක් තිබෙන්නේ නැතුව සිංහල පරිසරයක හැදිලා වැඩිලා ඉන්න අපිට yes ඔය නෑරට කතා කරන්නේ සිංහලෙන්නේ. මාර වැඩේ. එයාවත් උදව් කරන්නේ නැහැ නේ. එයා කතා කරන්නේ සිංහලෙන්. ඔක තමයි ප්‍රශ්නේ. right? අර බොයි මොකද කිව්වේ? මං අහලා මම කාටුන්ස් බලලා ගේම්ස් ප්ලේ කරලා ඔය හැමදේම කරලා මට හිතෙන්න පටන් ගත්ත ඉංග්‍රීසි වලින් කියලා කියනවනේ නේ. yes guys ඇත්තටම I share some good news with you, right? මොකක්ද the good news එක? Guys, this is something you can train, right? You can improve. මේක ඔයාලට train කරන්න පුළුවන් දෙයක්. මේ මෙතන ඉන්න පොඩි person ඉන්නවා වගේ narrator. එයාව ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරවන එක right? අර ඔයාට හිතවන කෙනා මෙතන ඉඳලා කියන්න දේවල්. එයා කියන දේවල් එයා ඉංග්‍රීසි වලින් කියන තත්ත්වයට ගේන එක guys. ඔයාට train කරන්න පුළුවන් දෙයක් කිව්වොත් මාව trust කරනවද ඔයා? විශ්වාස කරනවද? Guys, this is something possible, right? කරන්න පුළුවන් දෙයක්. With consistent practice, you can definitely reach that, right? අකණ්ඩ practice එක තුලින් ඔයාට මේක ළඟා කරගන්න පුළුවන් දෙයක්, right? ඉතින් මේ class එකේදී this is not just a class. මේක නිකන් this is not merely a class, right? class කියන නම මම කැමති නෑ දෙන්න මේක. It's a program actually. It's kind of a training, right? මේකෙදී දැන් සැරඩේ වැඩ පටන් ගත්තාම අපි සැරඩේ ඉඳලා මාස 4ක් පුරාවට ඔයාට මම විවිධ වැඩ දෙනවා ඇක්ටිවිටීස් දෙනවා කරන්න අර වගේ මේ thinking voice එක මේ narrator ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන level එකට ගන්න ඔයාට කරන්න පුළුවන් වැඩ ගොඩක් දෙනවා right එතකොට ඔයාට ගොඩක් ආස හිතෙයි වැඩේ කරගෙන යන්න and අපේ goal එක අපි කරගමු අනිවාර්යෙන්ම මාස 4 ඉවර වෙනකොට ඒතන ඔතේ කතා කරන කෙනා ඉන්නේ. ඔගේ thinking voice එක. එයා ඉංග්‍රීසි වලින් කතා කරන තැනට ගන්න එක තමයි අපේ goal එක වෙන්න ඕනි, right? Guys, how's that? Does it sound good? Your balance sounds good. Sounds good. Sounds great. Sounds fantastic. කොහොමද ඒක? දැන් මාස 4ක් යනකොට ඔයාට මුකුත් සිංහලෙන් හිතෙන්නේ නැත්නම් කොහොමද? But you have to work hard, right? ඔයාට ගොඩක් වැඩ කරන්න තියෙනවා, right? නැත්නම් ඉතින් කරන්න බෑ කොහොමදවත්ම. So if you can't commit guys, then මේ මාස 4 commit වෙන්න බැරි නම් අනේ join වෙන්න නම් program එකත් එක්ක. program එකත් එක්ක join වෙන්න එපා. ඊට පස්සේ join වෙන්න. අපිට මොකට exams තියෙනවා මොනවා හරි busy කියලා මේ මාස 4. එතකොට අපරාධ නේද? ඔයාට allocate කරන්න බැරි නම් time එකක් එක වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාට time තියෙනවා නම් වැඩේ කරගන්න අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ වෙලා බලන්න. නැත්තම් ඉදිරියේදී අපි කරගමු මේක නේද? අර ඔයාට commit වෙන්න බැරි කාලයක් නම් මේක guys. මම මේ අවංකවම කියන්න නේද දැන් මට ඕනේ ඔයාලට help කරන්නයි right? දැන් මගේ ගමන ගත්තොත් මම මේ ගොඩක් වෙලාවට මේ කොහොමද ඒක කියන්නේ? දැන් teachersලා ගත්තාම guys you know that ගොඩක් තැන්වලට pay කරලා awards ගන්න teachersලා ඉන්නවනේ නේ? You may have seen right? awards ceremonies වල ගොඩක් වෙලාවට ඔයාලා දැකලා ඇති නේද? එතකොට දැන් මගේ ලොකුම award එක තමයි guys students ලගේ success එක දකින්න එක. Okay? ඒ කියන්නේ කොහොමද ඒ කියන්නේ? දැන් ඔයා මෙතෙන්ට එනකොට you have a goal, right? By the end of 4 months time අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාට ඒක achieve වෙලානේ ඔයා මෙතනින් මෙයා වෙන්න ඕන නේද? ඒක තමයි මට වෙන්න ඕනේ. එතකොට ඔයාට කාලය commit කරන්න බැරි කෙනෙක් දැන් අපි කියනවා live ඔයාට එන්න බැරි නම් දැන් my coordinatorsලම කතා කරලා ඔයාලට තියෙනවා නම් එයාලා අනිවාර්යෙන් කියන්න තියෙනවා live වෙන්න බැරි නම් sir please don't join නේ live join වෙන්න එපා program එකත් එක්ක. The live වෙන්න වෙනවා ඔයාට නේ. You have to join live.
because otherwise you can't practice live. I mean, you can't practice speaking නේ. Speaking practice කරන්න බැහැ නැත්තම්. ඉතින් ඒ වගේ you have to commit yourself, right? එතකොට commit වෙන්න බැරි කෙනෙක් join වෙන්න එපා. Take your time, that's okay, right? commit වෙන්න පුළුවන් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ chance එක අනිවාර්යෙන් ගන්න. මොකද මේ ඉංග්‍රීසි කියන ප්‍රශ්නේ තවදුරටත් ඔයාගේ ලයිෆ් එකේ ඔයාට ආව පස්සට දාන්න දෙයක් කරගන්න එපා guys. මොකද මේක හරිම ලේසි දෙයක්. ඔයා ගත්තොත් මේ ජෙනරේෂන් එකේ ළමයි දැන් ඉංග්‍රීසි බැරි කට්ටිය හරි අඩුයි. මම මැචොරිටි එක අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ලංකාවෙත් දැන් මෙහෙම දැන් ප්‍රදේශීය අනුවත් ඕක සම්පත් බෙදා හැරීමේ ක්ෂමතාවයක් තියෙන නිසා it depends right. හැබැයි ගොඩක් ගත්තාම මේ වෙද්දී මේ දැන් මට දැන් ওই ප්‍රශ්න කියපු කෙනෙක් ඉන්නවා මට ඒකයි මතක් වෙන විශේෂයෙන්ම අපිට කතා කරා ලෝයර් කෙනෙක් right. මම දන්නේ මෙතන ඉන්නවද කියලා. ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ කෙනෙක්. හැබැයි යා කිව්වා එයාට වඩා අඩු qualifications තියෙන කට්ටිය කෝර්ස් වලදී ඒ කියන්නේ එයාලත් එක්ක මෙයාට හැප්පෙන්න බැරි එකම හේතුව අර ප්‍රශ්නේ නිසා කියලා. ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්නේ නිසා නැතුව you know he's highly well qualified right. එයාටත් එක්ක හැරෙන්නවත් බෑ. but අර පොඩි generation එකේ younger generation එකේ කට්ටිය එයාලත් එක්ක ස්ටෑන්ඩ් ෆයිට් එකක් දෙනවලු. එයාලට වඩා ඉස්සරහට යනවලු. එයාලගේ ඉංග්‍රීසි වල තියෙන ෆ්ලුවන්සි එක හින්දා. right. ඉතින් මම ඔයාලට යෝජනා කරන්නේ දැන් it's 2026 right. and තාම ඔයාට වැඩක් පටන් ගන්න හොඳ කාලයක් මේක නේද? April is still you know during the first half of the year. තාම භාගයක්වත් ගිහිලා නැහැ අවුරුද්ද. ඉතින් හොඳ කාලයක්. තාම අපි ඉන්නේ අවුරුද්ද මුල වැඩක් පටන් ගන්න. ඉතින් ඒ නිසා ඔයාට පුළුවන් නම් මේ කාලේ කමිට් කරගන්න අනිවාර්යයෙන්ම මේ chance එක ගන්න. Okay? You translate in your head. That's the first reason. And number 2 is what? Can you read this, guys? You wait. You wait for perfect grammar. Perfect grammar එක එනකන් ඔයා කටින් එළියට ඔයා wait වෙලා ඉන්නවා. You don't express yourself. right? ඔයාට හිතනවා නම් මේ මං කොහොමද කියන්නේ මං ඔයා වුණා නම් මම නම් ඒ මොඩරේට් එක කරන්නේ කියලා මං කොහොමද ඉංග්‍රීසි වලින් කියන්නේ? right? ඔයා ග්‍රැමර් ගැන ලොකුවටම හිතනවානේ නේ. හැබැයි සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒ එක අයිඩියා එකම break down කරලා දෙපාරකට කියනවා. right? වාක්‍ය දෙකකින් කියනවා. okay. මේ මොකද්ද මං කියන්නේ කියලා මං ඔයාලට කියන ක්ලාස් එකේදී I think you don't speak until every word is exactly right. ඔයාට හැම වචනයක්ම හරියට එනකන් හැම වාක්‍ය රටාවක්ම හරියටම දන්නකන් ඔයා wait වෙලා ඉන්නවා පටන් ගන්නවත් නැතුව. දැන් මගේ classes වල ළමයි ඉන්නවා ඒ වගේ right? activities කරන්න දුන්නහම කතා කරන්නෙම නැහැ. එහෙම කට්ටියකුත් ඉන්නවා. right? කතා කරන්නෙම නැහැ. They wait. Wait until the perfect moment. right? හරිම වෙලාව එනකන් කියලා නැවතිලා ඉන්නවා. right? අන්තිමට කාලය ගත වෙලා යනවා. activities කරන්නෙත් නැහැ. So their time, their investment, money, everything goes to waste. ඔක්කොම අපතේ යනවා, right? ඉතින් එහෙම කරගන්න එපා. මේ mindset එක guys ඔයා හදාගන්න ඕනේ. mindset එක you should come to the class with an open mindset, නේ? විවෘත මනසකින් ක්ලාස් එකට එනකොට එන්න ඕනේ. මෙන්න මේක නැති කරගන්න ඕනේ, right? මම කතා කරනවා broken English, that's okay. right? එකම දේ තමයි guys අර ඔයා මං කිව්වේ අර මේ ඔයාට වටින තැන් තියෙන ඉන්ටර්විව් එකක්, ප්‍රසන්ටේෂන් එකක් නේද, මීටින් එකක්. එතනදී if you sound too broken, others will definitely judge you, නේ? ඔයා broken වගේ නම් ගොඩාක් ඇහෙන්නේ අනික කටියව judge කරන්න පටන් ගන්නවද නේද? අන්න ඒක අපි නැති කරගමු ක්ලාස් එකේදී. හැබැයි activities කරනකොට මෙතනදී you can make mistakes. නේ? Feel free to make mistakes. කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. right? අපි කරන්නේ ඒව නිවැරදි කරගනිමින් ඉස්සරහට යන එක තමයි. important දේ තමයි ඔයා start කරන එක. and please don't stop when you're unsure. ඔයාට sure නෑ වගේ feel වෙනකොට guys ඔයා මොකද කරන්නේ? you stop. you freeze. right? එහෙම නැත්නම් ඔයා ඒ අවස්ථාව මගහැරලා යනවා. right? එහෙම කරන්න එපා නේ. ඔයාට එන හැම chance එකක්ම guys ගන්න. ඔයාට එන හැම අවස්ථාවක්ම ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න හොඳම උදාහරණයක් මම කියන්නම්. මට දෙන අවංක උත්තරයක්. You call, let's say, there's a problem in your router, your broadband connection.
right? Your broadband connection, okay? Uh, let's say it's healthy. You call this place, okay? Or let's say you want to make an appointment with a doctor, right? For your mom, Amma is not feeling well. So now you want to book an appointment. You call the hospital, right? You call Lanka Hospitals or somewhere, Navaloko somewhere, right? Or you are planning to go on a trip and now you want to make a reservation for a hotel for 2 days for your family. Now you call the hotel. This lady starts speaking like, "Good evening. How may I help you?" Okay, guys, do you convert to Sinhala or do you continue in English? Tell me. Oh, uh, you listen to this recording, right? Please press number 1 if you want to speak in Sinhala. Please press number 2 for English. Press number 3 for Tamil. What's the number you choose? Have you ever tried, guys? Have you ever tried to speak in English? I mean, in a phone call? Press number 1 for English කියනකොට මොකද කරන්නේ? Number 2 එක press කරනවානේ. නේද? Pizza Hut. You call Pizza Hut to order some pizza, right? There also you hear this recording. මට ඕනි pizza එකක් order කරන්න with extra cheese, right? Thin crust pizza එකක්. නේ? lava cake එකකුත් add කරන්න. ඔය ටික කියාගන්න පුළුවන් English වලින්. Guys, what's your answer? Guys, now දැන් ඔයා අවංකවම හිතන්න බලන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්නේ මම ඔයගෙන් අහනකොට මාස 4 අවසානයේදී අනිවාර්යයෙන්ම ඔයගේ උත්තරේ මොකද වෙන්න ඕනේ? English කියලා වෙන්න ඕනේ, right? That's our goal. Okay? Guys, පුළුවන් තරම් fake calls කරන්නනේ. බොරුවට call, I mean බොරුට orders දාන්න එපා. එහෙම එපා, right? I mean හොටෙල් එකට call කරලා එතන තියෙන facilities ගැන අහන්නවට බැරිද? ඔයාලගේ half board charges කොහොමද යන්නේ? නේ? ඔයාගේ මේ room එක කොහොමද එකට accommodate කරන්න පුළුවන්ද 3 people, right? ඒතර කොහොමද meals වෙන්නේ? නේ? on menu ද නැත්නම් buffet ද යන්නේ නේ? ඔහොම අහන්න ඒ දේවල් තියෙන්නේ. These are instances, guys, you can practice speaking English. Why? That guy can't see you. නේ? He only hears your voice. You also can't see him. නේ? ඔටත් ඒවා පේන්නේ, යටත් ඒවා පේන්නේ නැහැ. Right? Yes, guys. දැන් මේක තමයි අපි change කරන්න ඕනි. කඩා ගන්න ඕනි habit එක. නේ? අපිට තියෙන chances වලින්වත් what? We don't make proper use. නේ? අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ නැහැ. එහෙම නැතුව ගත්තොත් එහෙම ඔයාලට practice කරන්න ඕන තරම් ක්‍රම තියෙනවා. Okay? දැන් මම assign කරා එක batch එකකට calls 10ක් සතියකට, right? And they have to record that and send it to me, right? Then I can check on them. I can get some idea about their progress. I can suggest improvements for next time, right? ඒ වගේ වැඩ අපි class එකේ කරනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් කරලා අපිට පුළුවන් practice වෙන්න. ඔයාලට partner කෙනෙක් නැති වුණත් ගෙදරදී that's not a problem, right? ඒක ප්‍රශ්නයක් නෙමෙයි. එතකොට ඔයාලට unsure වෙලාවට stop වෙන්න නැති වෙන්න තමයි ඊළඟ අපේ goal එක වෙන්නේ, right? ඉතින් මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුන නිසා තමයි ඔයාලා feel stuck වෙන්නේ. This is why you feel stuck. ඉතින් මේ තුන කඩා ගත්තා කියන්නේ guys අනිවාර්යෙන්ම you can sound fluent. Okay? ගොඩක් කට්ටිය තන් ඉන්නවා guys it's about the accent කියලානේ. Fluent කියලා කියන්නේ accent එක තමයි කියලා හිතන් ඉන්න කට්ටිය ඉන්නවානේ. ඇත්තටම guys what do you think about that? Fluency කියලා කියන්නේ accent එකක් තියෙන එකද? I mean accent කියලා කියන්නේ guys භාෂාව කතා කරන විදිහ, right? හැමෝටම accent එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ ලෝකේ පිළිගත දෙයක් තියෙනවද නේද? ඒ කියන්නේ ඇමරිකන්ස්ලා කතා කරන විදිහ, බ්‍රිටිෂ් people කතා කරන විදිහ. right? එතකොට මේ මං කතා කරන්න ඕනේ ඇමරිකන් විදිහට තමයි නැත්නම් බ්‍රිටිෂ් විදිහට තමයි කියලා. එහෙම ඔයාගේ තිරද මොකක් හරි එහෙම මිත්‍යා විශ්වාසයක්?
guys එහෙම මේ accent එක කියන්නේ මෙහෙමයි. දැන් accent is something different from the pronunciation, right? උච්චාරණ accent එක කියලා කියන්නේ දෙකක්. Okay? එකක් තමයි ඔයා words හරියට උච්චාරණය කරන්න ඕනේ. ප්‍රන්සිේෂන් එක හරියට තියෙන්න ඕනේ, right? දැන් පිටි කියලා ගන්නකොනේ මම මේ උදාහරණ හැමතැනමයි ගන්නවා. පිටි මොකක්ද ඔයා කියන පිටි වලට ඉංග්‍රීසි වලින්? අද කතා කරන්න බෑනේ, right? පිටි වලට මොකක්ද කියන්නේ? Yes guys, that's correct spelling, right? FLOUR. How do you pronounce that? ගොඩක් ළමයි ඔක pronounce කරනවා guys, flour කියලා pronounce කරනවානේ, flour කියලා pronounce කරනවා. But what's the correct way? Yes, it sounds like this word for flower, right? Flower, flower. Okay, that's the correct pronunciation. When it comes to takkali, takkali වලට මොකද්ද කියන්නේ අපි? takkali වලට මොකද්ද කියන්නේ? Yes, කොහොමද අපි ඔක උච්චාරණය කරන්නේ friends? TOMATO is how to pronounce that. දැන් මේක මම හරියටම දැක්කා මේ අවුරුදු 30කට විතර කලින්, right? 30කට විතර කලින් මේ කිස්ට් ඇඩ් එක තියෙන්නේ. තක්කලි සෝස් ඇඩ් එක. අර අනර්කලි එහෙම පොඩි කාලේ අර එහෙම ගාගෙන කන්නේ. right? ඔන්න පරණ කට්ටිය දන්නවා ඇති, right? ඔය ඕකේ තිබ්බ සෝං එකක්. හරිද? මේ ලස්සන සෝං එකක් තිබ්බා. කිස්ට් කියලා පටන් ගන්න, right? මේ ඒක මං හිතන්නේ සිං කරලා තිබ්බ කෙනා අර හරිම අර ඉංග්‍රීසි ෆ්ලුවන්ට් කෙනෙක් තමයි සිං කරලා තිබ්බේ සෝං එක හරි තේරෙනවා, right? ඒ වගේම අලුත් ඇඩ් එකක් තියෙනවා මේ ළඟදී රෙකෝඩ් කරව මං හිතන්නේ. දැන් මේ දවස්වල යන ඇඩ් එක මේ same product, and in that song when that person sings pronunciation එක වැරදි, right? අර පොඩක් ඔත් දන්නනේ ඒ කාලේ ගත්තොත් එහෙම අර ලංකාවේ ඉංග්‍රීසි ඇත්තටම හොඳ කාලයක් තමයි අපේ ඉස්සර කාලේ කියලා කියන්නේ දැනට වඩා, right? දැන් ගත්තොත් එහෙම ඔගේ උච්චාරණය කොහොමද guys pronounce කරන්නේ? සිංහලෙන් යවන්න බලන්න chat එකට. සිංහලෙන් දාන්න chat එකට කොහොමද උච්චාරණය කරන්නේ කියලා. දැන් මට උත්තර දෙන්න කලින් ටග් ගාලා Google කරලා බලන්නත් පුළුවන් වට වුණා නේද? දැන් ගොඩක් දේවල් තියෙනවා බලන්න නේ. Google කරලා බලන්න පුළුවන් නේද? Yes. Actually, there are two ways. The first way is you can say, British people say it like what? අර ඉස්සර song එකේ තියෙන්නේ කොහමද? Kiss tomato sauce කියලා නේද? Tomato. 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 Tomato නෙමෙයිනේ. හැබැයි දැන් song එකේ යාල් කියන්නේ එහෙමයි. Kiss tomato sauce කියලා කියන්නේ දැන් නේ. What's the right way? British people say it like tomato, and the Americans say it like yes, yes. Americans say it like tomato, tomato, right? So both are okay, both are correct. You can use whatever you like, tomato or tomato, but not tomato. නෙමෙයිනේ, tomato නෙමෙයි. අලත් එහෙමයි නේද? අල chips කන්නේ ඔයාලනේ. It's just like this one නේ. P-O-T-A-T-O. කොහොමද කියන්නේ? potato chips කියලා කියනවා නේද? What's the correct way, guys? Do you know? Class එකෙන් පස්සේ ඔය words දෙකම you can search it on Google and listen to the pronunciation නේ. audio help එක තියෙනවනේ නේද? අර loud speaker එක වගේ ඉන්නේ word එකට එහා පැත්තෙන් එක click කරලා අහන්න පුළුවන්. දැන් Cambridge dictionary එක ගන්න online. There you can simply type it and listen to the pronunciation. Both UK and US pronunciations, you can listen to them, right? Potato, yes, potato. Potato.
එක නම් British Americans දෙකම එකම තමයි කියන්නේ potato. Potato, not potato නෙමෙයිනේ. Potato. 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 Yes, Sandali. Potato. Yes, right? ඉතින් උච්චාරණය කියන්නේ guys ඒක. කියන්නේ වචනයක් කියන හරි විදිහක් තියෙනවද නේද? ඒ විදිහට we have to say it. Accent කියලා කියන්නේ guys ඒක වෙනමම දෙයක්. අපි today is not the day to talk about that, right? It's about the style mainly, right? ඒක ගොඩක්ම style එක ගැන දෙයක්. දැන් සමහර දා ගත්තොත් දැන් අපි ගත්තොත් නගරයට කියන්නේ අපි city කියලා නේද? එතකොට British කට්ටිය මේ T එක කියනවා නේ. City කියලා කියනවා. City. Americans ලා කොහොමද කියන්නේ? City. Right? City. City. They don't sound this T. They T එක එයාලා උච්චාරණය කරන්න it becomes something like D at the end. Right? City. ඒ වගේ වෙනස්කම් තමයි ඔය accent එකේ තියෙන්නේ. තව British people say fast and Americans say fast. British people say dance, Americans say dance. Right? So මේ වගේ වෙනස්කම් තියෙනවා accent කියනකොට. දැන් උච්චාරණය අපි හරියට කරන්න ඕනේ. හැබැයි accent එක කිව්වහම ඒක style එකක් නේ නේද? ඒ කියන්නේ දැන් Indians have their own accent when they speak English නේ. ආර් ගොඩක් හැරන්නේ අපිට I'll try යන්න වගේ නේද? That's their style. එතකොට ලංකාවේ අපි කතා කරනකොට එහෙම accent එකක් follow කරන්න ඕනේ නෑ guys. You can speak your own way but pronounce words correctly. වචන උච්චාරණය කරන එක හරියට කරන්න ඕනේ. Okay? ඒ නිසා accent එක නැත්තම් මම කතා කරන්න දක්ෂ නැහැ. I'm not ready to speak කියලා ඉන්න ඕනද? එහෙම දෙයක් නෑ, right? Okay guys. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අවස්ථා අරගෙන අපි හැම දවසකම real life situations අරගෙන we practice. These are some examples, right? Talking to your boss. කොහොමද ඔයාගේ bossට කතා කරන්නේ, right? How to request leave, නේ? How to give updates. How to discuss projects professionally, නේ? කොහොමද ඒ දේවල් කරන්නේ? ඒ වගේම තමයි asking for time off, right? අපි කොහොමද boss ගෙන් නිවාඩුවක් ඉල්ල ගන්නනේ? උදාහරණ මම දාලා තියෙන්නේ examples කීපයක්. Meetings and calls. ඒ වගේම everyday conversations. ඔයාව guys කෙනෙක්ට introduce කරන තැන ඉඳලම පටන් ගන්නවා. ඔයාව කෙනෙක්ට දැන් ඔයා හොඳටම දන්නේ ඔයා ගැන නේද? ඒකනේ නේ. ඔයා දන්නේ හොඳටම මේ ලෝකේ ඔයා ගැනනේ. හැබැයි යාට තැනක් ආවොත් එහෙම අපව introduce කරලා දෙන්න still you get stuck. Why? ඔයා දන්නේ නැහැ හරියටම natural මොකක්ද කියන එක නේ. මොකක්ද හරියම natural ක්‍රමේ. මම introduce කරනකොට සාමාන්‍යයෙන් natives ලා කොහොමද කරන්නේ? යාව introduce කරන එක සාමාන්‍යයෙන් මොනවද මං කියන්න ඕනි මොනවද කියන්න ඕනේ නැත්තේ නේ. කොහොමද ලස්සනට කියන්නේ? ඔය ප්‍රශ්න එනවර නේද? එතකොට අපි එතන ඉඳන් පටන් ගන්න සැටර්ඩේ දවසේ ඉඳලා එතනින් ස්ටාර්ට් කරලා ඔයා කොහොමද වෙන කෙනෙක්ව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා දෙන්න තව කාට හරි රයිට් අද මම ගාව තියෙන පොඩි වීඩියෝ ක්ලිප් එකකුත් එක්ක මම ටච් එකකින් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්න රයිට් ඉතින් පටන් ගන්න එතනින්මයි තමයි ඊට පස්සේ අපි ඉස්සරහට යනවා ස්මෝල් ටෝක් නේ social interactions අපි කොහොමද social අවස්ථාවලදී භාෂාව හසුරුවන්නේ කියන එක කතා කරනවා ප්‍රැක්ටිස් වෙනවා රයිට් ක්ලාස් එකේදී guys මම කලින් ඔයාලට කිව්වා මේ ඔයාලට සවන් දෙන්න පුළුවන් activities මේ සංවාද වලට සවන් දෙන අවස්ථාව හම්බ වෙනවා dialogues වලට conversations වලට අපි practice කරනවා shadowing practice කරනවා ගොඩක් වැඩ තියෙනවා කරන්න මට කියන්න බලන්න guys දැන් මේ වෙද්දී ඔයා කොහොමද මේ වැඩේ කරන්නේ this is number 1 situation number 1 now you have to ask for a day off right ඔයාට මේ day off එකක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ ඔයාගේ boss කෙන් right කොහොමද යාගෙන් එක අහන්නේ ළඟට ගිහිල්ලා කොහොමද ඉල්ලන්නේ දැන් ඔයාට මේක ගන්න ඕනනේ දෙන විදිහට කොහොමද අහන්නේ දැන් ඔයාට හෙට ගියාම අනිද්දා නිවාඩුවක් ඉල්ල ගන්න ඕනේ day off එකක් කොහොමද බොස් කෙන් ගිහිල්ලා ඔක අහන්නේ ඉංග්‍රීසි වලින් අහනවා නම් නැත්නම් ඊමේල් එකක් දාන්න ඕනේ කොහොමද දාන්නේ එවන බලන්න ඔයා හිතන විදිහ කොහොමද ගැලපෙන්නේ කියලා I'll give you a guys how do you ask for a leave කොහොමද ඉල්ලන්න පුළුවන් how do you ask for leave
tomorrow. දැන් ඔයාලට අහන්න ඕනේ. ඉල්ල ගන්න ඕනේ. දෙන්න හිතන විදිහට. Yes, guys, here the most common term for, I mean, leave කියන word එක guys we use only in like, you know, HR documents, right? Leave කියන word එක, it's not something common in everyday conversations. Among natives, it's not very common, right? What's the common term for this thing? නිවාඩු දවසක්. A day off. Yes, a day off. A day off. If it's two days off. නේ? Just like that. Day off තමයි common term එක natives ලා use කරන term එක, right? දැන් කොහොමද මේක ඉල්ලන්නේ? Okay, guys, thank you for your responses, right? Yes, that's great. You guys are trying. Nice try. Okay, guys. බලමු පොඩ්ඩක් what not to use කියලා, right? Here, we have tree, right? We have like tree here. Yes, what's the first one? Give me leave. Okay. For intermediate learners, this will sound like off. Why? Give me leave. We don't say give me, but there are some speakers who say like this, right? Give me. You know, it sounds like a command, right? Okay. You know, guys, we have to start like something, you know, can you or could you, right? Or can I, could I? Okay. That's a way to make requests, right? Naturally. And guys, we don't use words like kindly වගේ words we don't use when we speak. කතා කරනකොට අපි kindly වගේ words use කරන්නේ. Sir, kindly කියලා we don't say නේ. Please is okay. Kindly is, you know, it sounds a bit more formal, right? So use that when you write and type, not when you speak, okay? Give me leave, no, that's off. Next one. Can I take a leave? How about this one, guys? Can I take a leave? Yes, it's polite. Okay? It starts with can I, can I, can I take? Guys, what's the mistake? There's a mistake, but this is very common among Sri Lankans, right? People use this. A leave කියලා use කරනවා නේද? Why? What's the mistake? Leave is, guys, actually an uncountable noun. Leave කියලා කියන uncountable noun එකක්. Uncountable means, is this part okay? Saying a leave. Uncountable nouns වලදී, guys, do we use this article? We say a pen because we can count pens. A pen, if we have two, we say two pens. But uncountable noun like furniture, we don't say a furniture, two furnitures. We don't use like that, right? Same here. Can I take a leave? No, right? A leave is something not natural in English. Okay, so again, ikat off. What's the next one? I told this to you, right? It sounds blunt. I won't leave. I won't leave. I said, when you say I want, it's like you demand something, නේ? Or demand කරනවා මට දෙන්න. පුළුවන් වුණත් එකයි බැරිුණත් එකයි මට leave එකක් ඕනි වගේ දෙයක් තමයි I want කිව්වොත් එහෙම අදහස් වෙන්නේ නේ. Right? So, කොහොමද politely මේක ඉල්ලන්නේ friends? Yes. අපේ friends ලා තියෙනවා ගොඩක් ක්‍රම. Shehan, perfect. Okay, බලමු අපි.
අනිත් අයගේ පොඩි පොඩි mistakes ටිකක් තියෙනවා chat එකේ මට පේන ටිකේ, right? Let's see. There are some natural ways you can use. Guys, when we request something, අපි මොනවා හරි දෙයක් request කරනකොට there are a few ways we can use, especially in a formal context. Okay, guys, can you please check one thing? Can you check whether you can unmute your mic? This is for people who, yes, we have YouTube live as well. මං මේ කියන්නේ Zoom ඉන්න කට්ටියගෙන් අහන්නේ. Guys, can you unmute? Is it possible? Can you please check and confirm? Not yet. Okay, friends, I'll check that. Harry. Guys, we have 3 natural ways right here. Can you see? You can say them, right? Kianna, speak. What's the first one? You can start with could, right? Could is a great way to start a request. Could. Can වලට වඩා compared to can, could is more polite, right? Could is more polite, especially in a workplace scenario, could is better, right? Like when you talk to your boss or when you talk to one of your clients, new clients especially, before becoming friends, right? Some clients are your friends, right? So before becoming to that level, if he's someone new, you can use could you, right? Here, could I take what? A day off. A day off. When? Tomorrow. Could I take a day off tomorrow? Could I take a day off tomorrow? Could I take a day off tomorrow? Can you practice that without looking at the board? Could I? Could I take a day off tomorrow, sir? Or if you use the first name. Guys, in your workplace, do you say sir or do you use their first name? Can you just share with me? Or වැඩ කරන place එකේ at your workplace, do you call your boss sir or do you call him by his first name, his or her first name? In my previous workplace, we had this first name culture, right? Actually, my company head was someone with the surname Punchi Heva, right? So we used to call him Punchi. He was so friendly, right? He was someone who inspired me a lot. So we called him Punchi. Punchi, could I take a leave tomorrow, right? Just like that. You use sir, madam. Okay. All right, that's okay. Okay, කොහොමද කියන්න පුළුවන් friends? Now can you repeat it for a few times? Could I take a leave tomorrow? කිව්වොත් හරියද? Could I take a leave tomorrow? දැන් answers වල a leave කියලා දාලා තියෙන කට්ටිය එකෙන් switch වෙනවා. මොකටද switch වෙන්නේ? A day off. Right? Don't say a leave. Could I take a day off tomorrow? 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 Could I? Right? Could I? How do you pronounce this word, guys? මේ කොහොමද කියන්නේ?
this word? How do you pronounce that? අපි තව ටිකකින් play කරමු අපේ conversation එක අද දවසේ. Not a conversation actually. I have a good video for you to listen to, and in that video, you can, you can hear lots of ways you can use to introduce someone else. Not you, but someone else. Like, let's say you have your birthday party, okay? You have invited all of your friends, and there's one of your friends, and this is your amma. Okay, now you want to introduce your friend to your amma, right? එහෙම නැත්නම් office එකේදී you have to introduce your one of your clients to another colleague or your boss or someone like that. So let's listen to some ways you can use there, right? Okay. How about this one? A day of tomorrow, right? එතකොට ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඕනම request එකකදී friends you can use this way as well. Make a චුට්ටක් formal බවින් වැඩි friends. Can you see this one? It starts with would. It starts with would. Would is, guys, අපි would වලට කියනවා ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ ඉන්න විනීත ළමයා කියලා. Why? එයා ඒ තරම්ම විනීතයි. කවුද? Would. Using would makes your speech, very polite. Okay? Would use වෙන තැන් අපි කතා කරනවා ක්ලාස් එකේදී. එතකොට would වලින් you can start your conversation, your request. Okay? How do you ask? පුළුවන්ද? නේ? ඒක පුළුවන්ද? Would it be possible? Guys, this is a chunk. Please practice this as what? As a chunk. Practice this as a chunk. Keep that in mind and practice. Would it be possible? 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 මොකද්ද මේක ප්‍රැක්ටිස් කරාම දන්නවා. පුළුවන්ද කියලා ලස්සනට කොහමද අහන්නේ? Would it be possible? Right? මතකයි නේද? නේ? Okay. කොහමද අහන්නේ ලියුව එක ගැන? අපි කතා කරද්දි කියන්නේ කොහමද ඉංග්‍රීසි වලින්? A day off, right? Would it be possible to do what? To take a day off tomorrow? To take a day off tomorrow? මං ඉස්සෙල්ලා අහුවානේ මේ වචනේ උච්චාරණය කරන හැටිනේ. How to pronounce this word, guys? This word. How to pronounce that? Is it take? Take or take? Take or take? Take, take. Yes. Pronounce it like take. Okay? Take a day off tomorrow. Take a day off tomorrow. Would it be possible to take a day off tomorrow? Would it be possible to take a day off tomorrow? Okay? Practice that line. Practice. Repeat. Would it be possible? What's the previous one? Could I take? Could I take? What's this? Would it be possible? Only two ways to initiate a request. And there's another way. What's that? Guys, whenever this phrase comes to your mind, what? I want. Whenever you feel like I should ask I want, I should say I want, please replace that. Replace that with what? We have something good, something very natural here. What's that? I would like. I would like. Guys, this is I would. I would. But when we speak,
we use this contraction. What's the contraction? I'd, I would. We make it shorter and say I'd. I'd like to. I'd like to. Can you say I'd like to? I'd like to do what? I'd like කියලා කියන එකයි සුවාර හිත ඇතුලෙන් I want the same thing, right? But if you say I want in English, it sounds rude. In English, how to request something? You don't say I want, you say I'd like to. I'd like to. මට ඕනි කියලා නෙමෙයි කියන්නේ මට මං කැමති ගන්න කියන්නේ මට it's okay මං කැමති මට ලීව් එකක් ගන්න පුළුවන් නම් right ඒක තමයි කියන්නේ. එතකොට how can you ask that using I'd like? I'd like to take a day off, if that's okay. We have added something more here, right? Let's read it again. I'd like to take a day off. I'd like to take a day off. I'd like to take a day off, sir, if that's okay. Kamak නැත්තම්. If that's okay, I'd like to take a day off tomorrow. I'd like to take a day off tomorrow. I'd like to take a day off tomorrow. I'd like to take. I'd like to take. I'd like to take. Okay? Guys, let's try something else. How to ask for a day off on Friday, right? Now you have a wedding. Okay? On Friday, next week, you have a wedding. Okay? So now you want to apply. Now you want to request a day off beforehand. Right? Or කලින් plan කරලා beforehand. Now you want to go to your boss and request that. How would you ask for that? It's not tomorrow, Friday next week. Can you send to the chat box? And here you can use your favorite phrase. Is it could I take? I'd like to take? Or would it be possible to take? What's your favorite? My favorite is I'd like to take. How about you? Zaid says, I'd like to take a day off on Friday. It's Friday next week. Guys, don't just type, say it, say it. Give me a second. Please send your response to the chat box. All right, guys. Sometimes learners get confused here. Should I say come in Friday, come in Friday? Oh, what? Friday next week, next Friday, on Friday? What? You have the same question? Yes, guys, what's the most natural way? In English, we don't usually use come in Friday, come in Friday.
I mean, it's understandable, but it's not that natural in English. When natives speak, they use this word what? Next. Yes, next means coming, right? So how do you ask that? Let's say we use I'd like to. I'd like to take a day off next Friday. Simple. I'd like to take a day off for next Friday. No, don't use for, right? Not necessary. I'd like to take a day off for tomorrow. Now we just said tomorrow, right? Just like that, next Friday. I'd like to take a day off next Friday. Previous means the one past, right? Not the next one. Next Friday is next Friday. Next Friday. Friday next week means next Friday. And another thing, right? When you say next Friday, let's say you'd like to take a day off on Friday this week, right? How do you ask? I'd like to take a day off on Friday. Okay? Friday this week. Today is Wednesday, Thursday, Friday. Day after tomorrow, right? So you say on Friday. Okay. I'd like to take a day off on Friday. If it's next Friday, would you say on next Friday? Would you say like that? On next Friday, or is it just next Friday? No need to say this Friday, and it's not that natural because we have this word on, and you know the day. On Friday is what's better, right? Following is we have lots of words, guys, but every word, I mean, there are many words, but when we have this word next, that's the best option, right? Next Friday. My last question was you can say next Friday. How about on next Friday? On next Friday or just next Friday? Okay, guys. This is something very common among learners. They tend to say on next Friday, some learners, right? But guys, please remember this. What? We don't use on, in, or any other preposition before this word next, on next Friday, in next month. We don't use them. We just say next Friday, next year, next month, next weekend, in, on, at. Don't use these words before, right? Yes, don't use on. Yes, and that's correct. It's just next Friday, right? All right, guys, good job. Guys, now you practiced how to ask for a day off, right? And we learned three phrases. I'd like to, could I take, could I, that pattern, could I'd like to, and what? Would it be possible? If you don't like that, okay, that's okay, but know it, right? If someone asks you, would it be possible to take, you should know the meaning, right? Okay, so keep that in mind. It means the same thing. Is it okay කියන එක තමයි mean වෙන කියන එක මතක තියාගන්න, right? ගොඩක් කට්ටියකට කැමති නැහැනේ because it's quite long. Would it be possible, right? But know it, okay? Okay, guys, now you know three ways to make a request. And what should we do now? Now we practiced how to ask for a day off. Okay, it's all right. Now I can do that. But the important thing is you can use the same three phrases to initiate any request. Any request in a formal context or a casual context. Again, you can use the same three phrases to initiate, to start a request
Yes, in a formal context or in a casual context. Formal or casual? Casual is with the, I'm sorry, casual is, we call it casual. We call situations casual. When you are with your close friends, your family, your loved ones, people who you know very well, right? We call it formal when you're at your workplace, when you're with your clients, customers, suppliers, and your seniors, your teachers, lecturers, and all, right? Places where you want to be respectful, polite. Okay. Yes, guys. How about these three? Mm? Yes, you can use them in a formal context. Okay. A casual situation nekdinan, you can replace could with can. We don't, you don't ask your friend, could I, can I borrow your laptop, please? Can I borrow your laptop? We don't usually ask, could I borrow your laptop? In front of friends, are you going to be that polite? No, it's not natural, isn't it? Yes, these are formal guys, right? Okay. All right, guys. අපි දැන් next week ඉඳලා පටන් ගන්නකොට අපේ කටයුතු ටික we start from the we start from the very beginning. I mean, when it comes to speaking, there are some basic techniques you should know, you should master, and we start from there, right? And today I said I have a video clip to show you guys, right? I'll play that. In that video clip, you can hear lots of numerous ways you can use to introduce someone else to someone, right? අපි දැන් දන්නවනේ සාමාන්‍ය චුට්ටක් දන්න අපිව කොහොමද introduce කරන්න කියලා නේද? You can start with your name, නේ? You mention your job and you include where you are from, right? Your interests and all, right? Let's learn how to make it more natural. Your introduction according to the situation, right? Today මගේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා ඔයාලට මම පෙන්නන්නම්. ඔයාට වෙන කෙනෙක්ව introduce කරන්න පුළුවන් ක්‍රම තියෙන තව කෙනෙක්ට. කොහොමද සාමාන්‍යයෙන් ඔයා කරන්නේ guys? Then there are two people, one of your new clients and your boss. Now this is their first meeting. You know both people very well, right? You know your client also, you know your boss. Now it's their first meeting. It's the first time your boss sees your client. Okay. So, how would you, let's say your client's name is Mr. A, your boss is Mr. B, right? How do you introduce them to each other? Think, think, think. What would you say there? ඔය client ඔයාගේ boss ඉන්නවා. එයාලගේ first meeting එක ඔයා කොහොමද introduce කරලා දෙන්නේ දෙන්නට දෙන්න කියලා මං අහුවේ. මොකක්ද use කරන්න පුළුවන්? ඔයාලා දන්නවා. But I'm going to play a video. There you can see casual, formal, different ways to use in different scenarios. Yes, guys, how do you do that? Mr. A. Mm-hmm. Yes, guys, these are really simple, right? The only thing is you don't, I mean, you don't have that practice of using them, but you know them, right? Let's listen to the conversation and you will see how simple it is, right? Okay, guys, I will switch the board.
Guys, now listen to this, okay? And I want you to list down a few ways, okay? I want you to list down a few ways to use here when you introduce someone to someone else, right? It's Walter. Yeah, how are you? How are you? Come on in, please. This is my wife, Rebecca. What's Walter? Yeah, how are you? How are you? Come on in, please. This is my wife, Rebecca. So nice to meet you. Thank you for coming over, Of folks. course, very nice to meet you as well. Hey. This is my brother Gabe. Gabe, this is Evan. Sanvi, meet my gaming buddy, Dr. Patrick Cooper. Hi, nice to meet you. Jordy, this is Dash. Dash, this is Jordy, my new roommate. Hey, Hey, how you doing? How are you? Good. Hey, man. Oh, this is Zach. Hey, Zach. Nice to meet you, Colin. You too. Ray, this is my mother. Mom, this is Ray. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Alyssa Green, I'd like you to meet the one and only Deacon Claiborne. Yeah, nice to meet you, man. Oh, no, the pleasure is mine, Mr. Claiborne. This is Caleb, my son. Hey. Nice to meet you. Hi. Hey. Maddie, this is Jackie Florick. It's very nice to finally meet you, Mrs. Florick. Miss Chappelle, he is my brother Jamie. Pleased to meet you. Pleasure's all mine. This is my friend, Richie Joanu. Welcome. Hey, Kevin. Hey, right, Kevin. Hey, this is my dad. Dad, this is Kevin Bix. Well, we are so delighted you're here. Judge Wilson and Mrs. Wilson. Oh, please call me Libby. These are my mom, Steph, and Lena. Hello. Hi, I'm Steph. Nice to meet you, Libby. And my sister, Marianne. Hello, welcome. I've heard so much about you, Judge. Your Honor. Oh, well, all good, thanks. I highly doubt that. And this is Jamie. Hey, Jamie. Honor to meet you, sir. There's someone I want you to meet. This is my mother. Regina. It's nice to finally meet you. Hi, I'm Alex. I am Hope. Hi, this is my friend Whitney. Wow. Wife. Friends. Okay. Juliet Barnes. This is my mother, Beverly O'Connor. Oh, your mama. Nice to meet you. Well, nice to meet you too. This is Jane Chapman. She's new here. Hi. Welcome, Renata Klein. Thank you. This is Emma Bella. This is Joey. This is Phoebe. And this is Chandler. And you remember Ross? Oh, hello, Ross. This is great. So, All right, guys. Test one. Okay, can you hear me? You can? Okay, guys, so what are the ways you heard when you want to introduce someone? Yes, did you hear this one? This is, this is my son, this is my mother, this is Mr. Joe, right? Did you hear that? I'll play this one more time, right? This has some good vocabulary too, right? Some nice expressions for you to practice. Anyway, you heard that, right? This is, guys, yes, that's the simplest way. That's the simplest way. Simplest way you can use to introduce someone to someone else, right? Okay, now try to practice how to use that and introduce one of your friends from your office to your mother.
How to do that? Let's say you have your friend Charit, right? He's with you and is your mother. How do you do this? How would you introduce Charit to your Amma? Amma, this is Charit. Charit is my Amma. Right? Simple, isn't it? But you have to do it both ways, right? Amma, this is Charit. Charit, this is Amma, right? Yeah, this is my mom. Charit. Amma, this is Charit. I work with him. Oh, he works with me. Right? අපිකට වැඩ කරන්නනේ. We have to add some details. Okay? All right. This says, okay. I'll play it one more time, guys. Now, try to spot the ways, that when they do this, when they shake hands, right? What do they say, guys? You heard saying nice to meet you. Guys, when someone says nice to meet you, what would you say back? How do you return that, respond that? You too? Oh, me too. What would you say? Someone says, let's say to you, he says, nice to meet you, nice to meet you. What would you say in response? Me too. Oh, you too. මොකද්ද ගැලපෙන්නේ? What fits here? It was there in the video too, right? Okay, I'm not going to answer. I'll play it again. Okay, now try to figure it out. And also, guys, okay, I'll pause and practice with you. There are some good phrases. Okay. It's Walter. Jack, how are you? How are you? Come on in, please. This is my wife, Rebecca. So nice to meet you. Thank you for coming over. Of course, very nice. This is my wife, Rebecca. So nice to meet you. Thank you for coming over. Of course, very. Guys, what did she say? Thanks for coming. Oh, something else. What did Rebecca say? Again. It's Walter. Jack, how are you? How are you? Come on in, please. This is my wife, Rebecca. So nice to meet you. Thank you for coming over. Of course, very nice to meet you as well. Hey. Yes. So what did she say? Thanks for. Thanks for. Thanks for coming over. Did you hear that? Thanks for coming over. Guys, what do you mean by coming over? Coming over. It's not just coming. Just coming over. What does that mean? Yes, it means the place, right? Yes. Thank you for visiting our place. නේ? අපි ගෙදර ආවට thank you නේද? මෙහි ආවට thank you. But it's more about the place, guys. If you invite someone, if that guy comes to your place, මොකක්ද action එක? Come over, right? So in Aurudu, I mean, the season is right around the corner, right? So your relatives, what do they do? Just come or come over? Aurudu relatives මොකද කරන්නේ? Guys, come over the come the. It's a phrasal verb, right? Come is the verb part. Yes, they come over, right?
come over. So what did she say? Thank you for coming over. Thank you for coming over. Yes, thank you for coming to our place. Right? Yes. Evan, this is To meet you. It's Walter. Jack, how are you? How are you? Come on in, please. This is my wife, Rebecca. So nice to meet you. Thank you for coming over. Of course, very nice to meet you as well. Hey. Evan. This is my brother Gabe. Gabe, this is Evan. Sanvi, meet my gaming buddy, Dr. Patrick Cooper. Hi, nice to meet you. Jordy, this is Dash. Dash, this is Jordy, my new roommate. Hey. Hey. How you doing? How are you? Good. Hey, man. Oh, this is Zach. Hey, Zach. Nice to meet you, Colin. Me too. Ray, this is my mother. Mom, this is Guys, did you hear that? Was it me too or you too? Huh? You too, right? You too. Yes. When someone says, nice to meet you, nice to meet you, what do you want to mean? Now he says, nice to meet you. Now you want to mean the same thing, right? Nice to meet you too. You too. It's nice to meet you too. ඔයාවත් නේද? Me too කිව්වොත් it's like මාවත්, right? It sounds off. Okay. So you should say you too, right? It's a very common mistake among Sri Lankan learners. They say me too all the time. But you say you too. That's the correct one. Okay. Hey. Nice to meet you. Oh, nice to meet you. Alyssa Green, I'd like you to meet the one and only Deacon Claiborne. Yeah, nice to meet you, man. Oh, no, the pleasure is mine, Mr. Claiborne. This is Caleb, my son. Hey. Nice to meet you. Hi. Hey. Maddie, this is Jackie Florick. It's very nice to finally meet you, Mrs. Florick. Miss Chappelle. He is my brother Jamie. Pleased to meet you. Pleasure's all mine. This is my friend, Richie Joanu. Welcome. Hey. Hey, yeah. Hey. Right, Kevin. Hey, this is my dad. Dad, this is Kevin Vicks. Well, we are so delighted you're here. Judge Wilson and Mrs. Wilson. Oh, please call me Libby. These are my mom, Steph, and Lena. Hello, hi, I'm Steph. Nice to meet you, Libby. And my sister, Mariana. Hello, welcome. I've heard so much about you, Judge. Your Honor. Oh, well, all good things. Hi. Nice to meet you, Libby. And my sister, Mariana. Hello, welcome. I've heard so much about you, Judge. Your Honor. Okay. Guys, what did that girl say? I've heard. So much about you, Judge. Your Honor. Oh, I've heard what? I've heard. I've heard so much about you. Listen to again. Nice to meet you, Libby. and my sister, Mariana. Hello, welcome. I've heard so much about you, Judge. Your Honor. Oh, well, all good things. I highly doubt that. Hey guys, මොකක්ද කියවේ? I've heard so much about you. Then, before you meet someone, right? Let's say before you meet someone, you share things about that guy, right? Okay? හිතන්නකෝ දැන් you have a friend. Imagine you have a friend and you have a sister, right? You shared everything about your sister with your friend. Okay? They haven't seen each other, but you share everything about your sister with your friend. Okay? Now, one day at a party, they meet your friend and your sister. Now, your friend knows everything about your sister. Okay? Now, what would he say? It's very nice to say, hey, nice to meet you. I heard a lot about you. I've heard so much about you.
right? That's something natives say all the time when they have heard. Heard is the past participle of hear, right? Hear. I've heard. I've heard. Mang, I've heard. අහලා තියෙනවා. I've heard a lot. Oh, so much about you. Yes. Okay. And then they crack a joke. ඊට පස්සේ පොඩි විහිළුවක් කරන්නේ නේද? මොකද්ද කරන්නේ? Oh, thanks. I highly doubt that. Yes. She says all good things. That means only the good things. Right? අර එයාට කියලා තියෙන ඔක්කොම good things විතරයි කියලා කියන්නේ. And he says, I highly doubt that. ඒක නම් සැකයි, ඒක නම් sure නෑ කියලා කියන්නේ, right? It's something you can use in a casual conversation, right? In a setting like this. I highly doubt that. Okay? In a sarcastic way, he says that. This is Jamie. Hey, Jamie. Honored to meet you, sir. There's someone I want you to meet. Nice. What did he say? Did you hear? There's someone. There's someone. Let's listen to it one more time. There's someone I want you to meet. This is my mother. There's someone. There's someone. There's someone I want you to meet. What does that mean? There's someone I want you to meet. There's someone I want you to meet. Guys, natives use this all the time, right? Natives ලා මේක ගොඩක් use කරනවා මේ වගේ තැනකදී. සිංහලනොත් we say that. මට ඉන්නවා කෙනෙක්ව මුණ ගස්සනවාට කියනවා නේද? Yes. So in English, how did they say? There's someone. There's someone. There's someone I want you to meet. Guys, can you remember that line? Can you remember? Can you type it? If you do. There's someone I want you to meet. There's someone I want you to meet. Can you remember that? Without simply saying, guys, that සමහර අවස්ථා තියෙනවානේ, there are some situations, okay? You have your girlfriend, okay? Girlfriend and your amma, right? Your amma doesn't like her very much, your girlfriend, okay? Now you want to make it very, very soft, smooth, polite. Amma, there's someone I want you to meet. Why? Because you can't just say, Amma, this is my girlfriend. Girlfriend is my amma, right? එහෙම කියන්න බෑනේ. Now, the situation is different, right? Amma, there's someone I want you to meet. This is Anne. And this is my amma, right? Just like that. You can use this here, okay? ඒ වගේ තැනකදී it depends, නේ? If it's very friendly, very relaxed, you can simply say, Amma, this is Anne, and this is Amma, right? You can use it in a context like that. There's someone I want you to meet. And let's see what she says. It's nice to finally meet you. Hi, I'm Alex. Hi. What did his mother say? It's nice to. What's the word she used? It's nice to. Regina. It's nice to finally meet you. I'm Alex. Hi, I'm Hope. Nice to finally meet you. Finally. Now you get the story, right? Yes. It's nice to finally meet you. Now that boy must have shared everything about that girl Regina with his mom. Many things, many stories, right? Many arguments were there too. Now this mom
finally meets this girl, right? So she says, it's nice to finally meet you. That means she has heard a lot about this girl, right? And she says, finally meet you. අන්තිමට අපි හම්බුණා එහෙනම්. කියලා කියන්නේ. It's nice to finally meet you. කියන්නේ ගොඩාක් කල් බලන් ඉඳලා right? ඔන්න දැන් meet වෙලානේ. In a meeting like that, you can say this. I mean, හැමතිස්සෙම එක positive negative නැහැ අවස්ථාව, right? හිතන්නකෝ දැන් you're expecting to meet someone for a long time, but you didn't get a chance. And today you meet that person. Okay, so you can say, it's nice to finally meet you. It's nice to finally meet you. I've been waiting so long. I've been waiting so long to meet you. Finally, right? Here we go. You can use this word finally, right? Okay. And how about this one? Nice to finally meet you. Hi, I'm Alex. Hi, I'm Hope. Hi, this is my friend Whitney. Wow. Wife. Friend. Okay. Juliet Barnes. This is my mother, Beverly O'Connor. Oh, your mom. Nice to meet you. Well, nice to meet you too. This is Jane Chapman. She's new here. Hi. Welcome, Renata Klein. Thank you. This is Emma Bella. This is Joey. This is Phoebe. Hello. And this is Chandler. And you remember Ross? Oh, hello, Ross. This is great. So, Okay, guys. Now I will send you this video, right? I'll send the link to this video. You can see this on my YouTube channel. And I want you to do one thing. Before we meet on Saturday, I want you to practice shadowing along with this video. Okay? What? Shadowing. What is that? I'll send this video. Okay, so you can watch it as many times as you want, right? Please start playing the video. Okay? Then after one line, you stop there. You pause the video. And what do? You play one line, pause. What's next? Repeat. Yes, repeat. Repeat that line after that character. Okay? When you repeat, what should you do? When you repeat, what should you do? මොකද කරන්න ඕනි? Try to imitate. Guys, try to imitate. ඔය sing කරන කට්ටිය. Right? සමහර අය ඉන්නවා නේද? සමහර සිංගර්ස්ලා imitate කරන්න try කරන්නනේ. ඒ voice එකම ගන්න නේද? ඒ විදිහටම කියන්න අර සමහර ස්වර ලස්සනට ගායනා කරන විදිහ ඒ විදිහටම කියන්න try කරන කට්ටිය ඉන්නවානේ. Just like that, here we practice English, right? So it's okay, all right, completely okay to imitate, right? So you play one line, repeat there. I'm sorry, pause there and repeat that line. When you do that, try to imitate. Try to imitate the rhythm, okay? The pauses in between. අපි හැමදාම කියනකොට guys දැන් කතා කරනකොට they stress some words, right? Nice to meet you too. When we say that, we stress that to part, right? It's nice to meet you too, right? Try to imitate these things, okay? So do that at home. Watch this video like for 10 times, okay? Practice shadowing 10 times. It's a very small, short video, all right? And in our next day activity, let's practice how to introduce someone to someone else too, right? We will be doing activities, listening activities like that, and also some speaking activities on Saturday. Okay, guys, now I want to tell you one thing. For this program, we enroll just 100 students, right? No more than that, only 100 students. So I guess we still have some slots left. So if you are willing to join, please
leave us a message on WhatsApp. Our number is 0777 910 940. Okay. And guys, what do you think about the class? Can you share your feedback? Your chat is open. What do you think about the class? What do you think about the session, guys? You can be someone who has already, who have already joined the program and someone who is waiting. That's all right. Okay, guys, I'll share your plans for your next few months, right? So let's do something great. And I hope you look forward to work smart, hard, and if you also can commit, we can do something great. And let's make the most of this program, right? And that's my goal. And I hope our goals align. Okay? You have a goal, I have a goal. If these two goals align, we can do something great. Okay. All right, guys, thank you so much for your feedback. I truly appreciate them, right? Your feedback is what motivates me to add more value to this program. Okay, guys, then I'll share the recording also. Since today is free for everyone, you can see this on YouTube. You can watch one more time if you want. Okay. Okay, Aisha, thank you. This class is really helpful and interesting. And Zaid says it was really good. Looking forward for upcoming sessions. And Hashini says it's very interesting. Thank you, Hashini. Thank you so much. It's amazing. Finally found a class that that tailors my requirement, right? Yes, actually it's very interesting. Best, it's very useful, great, practical. Okay, guys, thank you so much. That truly means a lot. Okay, friends, then I look forward to seeing everyone, each of everyone in our next class too on Saturday. So please do join. Okay, thank you so much for joining today and for staying until the very end of the class. Yes, goodbye, everyone. Good night. Goodbye. See you in class next day.